Buenos dias, good morning everyone. Welcome to the Azul Freediving Challenge. This is the third day, and today we're gonna have a lot of good actions. It's gonna be a lot. And the first official top is gonna be in 12 minutes. And I'm gonna let you today with George. So stay tuned and looking forward to have a lot of good dives today. That's right. So we'll be back in a few minutes. Thank you, Julian. Hello, everyone. So we're back here day of the Azul Freediving Challenge, June 2002. This is the seventh edition of the Azul Freediving Challenge. And well, today is the last day for each one of the divers. So we'll talk a little bit later about how how we think they manage their strategies to see if some of them have a chance to win in either any of the categories or even the overall, right? That's right, Jorge. Thank you for your introduction. So we are here at the cenote Yum Kim in the Yucatan Peninsula. We have a beautiful day. It's a little bit cloudy, so the temperature is not so bad. The temperature in the water is very nice, actually. Our first free diver, Alejandra, is brave enough to jump into the water only with a swimsuit. She will not be wearing a diving suit, so you can imagine that the temperature is very nice. And yes, and as Jorge was saying, we will talk a little bit about the strategies of the athletes. Yesterday was a pretty intense day. We had a lot of red cards, yellow cards.
So we had 6 red cards and 4 yellow cards, so that's 10 non-white cards, which is quite a lot. yeah, and that immediately leaves some athletes out of the overall competition. And also today we have a very interesting day because we have 2 Mexican national records attempt. One from Montserrat Peart and the other one from Roberto Guzman. That's right. Montserrat Peart will attempt a constant weight dive, attempting a national record. And Roberto Guzman, well, this is her first attempt. And Roberto Guzman will try for the 3rd time in this competition to attempt a 74 CNF dive. So the first day, he decided that he wasn't, well, on his way down, he decided that he wasn't feeling like he was going to make it. So he just turned around, saved some energy, pulled himself to the surface, and disqualified himself. The second day, that's yesterday, he, on his second attempt, he did a pretty good job, and he just missed at the surface. He was disqualified because of he had the airways were back in the water after surfacing. So hopefully he can pull it off today. That's right. So in a couple of minutes now, we're going to have our first diver. She's already warming up on the line. Alejandra Guzman. I'm Alejandra sorry, Lopez. Alejandra Lopez. And well, you all guys here know her pretty well. She's been for a lot of time now participating in the freediving competitions. She's one of the first freedivers here in Mexico. So we're going to look at her diving today and opening again, like every other day. We're very excited, and then she will be back here, and she will take care of all the comments for the rest of the competition. That's right. And also remember, as in the previous days, we'll have the challenges, hence the name of the Azul Freediving Challenge. So we have two competitors, well, not actually competing, but attempting to get the challenge. So remember, the challenge is going to 75 meters and doing exactly the time that you announced. So today, Max Gardien will attempt the challenge for the 3rd time, and Pepe Salcedo was announced for the previous days, but he didn't show up. So hopefully we see him today. Pepe Salcedo is one of the best divers we have in Mexico, and he recently won the 1st place in the Caribbean Cup in Roatan. That was roughly 2 weeks ago. So hopefully we can see him today. And it's 3 or 4 minutes for the official top for Alejandra. She's already in the line. The safety team and the judges are already in place. They have been in place for half an hour there, preparing everything. The safety team, there are 5 people. There's Rodrigo Salsas, which is the head of the safety team and works for Pranamaya. There's Syria, which is also part of the Pranamaya team. There's Arturo Hernandez from Hypoxia. There's Martin from Acapulco. And there's Sarah from USA. Did I miss anyone? No, I don't think so. I don't think so. Our team of judges on the water tonight is Aurelio from Cozumel. It's Chris Mackay from Tulum, and Pablo Barrera. He's from Mexico City. So we have a very experienced judge team and a very experienced safety team. So we're very proud of them, and hopefully everything will go right today. So on the other hand, we really want to thank, as always, to our sponsors. We have Death Wish, which is a free diving school in Florida. They've been partners
with Pranamaya for a very long time now, and been working together. Thanks to them, we today have a diving platform at the cenote. We want to thank Cressy, one of our main sponsors. We will see on the on the prize ceremony to this afternoon that Cressy has supported us with a lot of prizes. So thank you very much to Cressy. And we also have Journey, the insurance. Pranamaya Azul Freediving Challenge is one of the few competitions in the world that actually provides for free insurance for their athletes. So all the athletes here are covered in that sense. That's right. And also today we have here in the cenote somewhere, must be hiding, the guy responsible for Journey Sports, which is Oscar Garza, and I think we will talk to him a little bit later. So now it's 10:44. The countdown for the official top has already begun for Alejandra, and she's preparing herself for the dive. So there's a profile for Alejandra Lopez. She's Mexican. She's located. She lives in Mexico City, and she used to be president of AIDA Mexico. We have our official top now. There she goes. So Alejandra is trying for 35 meters CNF with a diving time of 1 minute and 50 seconds. "30 seconds dive time." So roughly, if she announces 1 minute and 50 seconds of dive time, in the middle of it, that means at around 55 seconds, she should be turning back. That's something that the judges and the safety team pay attention to. She's at the bottom now. There goes the first safety. Second safety. So for most of the dives, there are two safeties going down and to meet the diver underwater, and there's a third safety staying in the surface to assist in case it's needed. One minute 45 seconds. Two minutes. There she is. She's out. She's now performing her protocol. It looks good. It seems like a successful dive. Let's see if she has a tag. Yeah. There it is. Looks like it could be a white card. And yes, that's the first white card of the day. Congratulations to Alejandra for
first white card also in the competition, because the other days she's been having some troubles and she got a couple of yellow cards because she didn't reach the depth that she had announced. Yes, she said that she was feeling congested the previous day, so I'm really happy that she will end this competition with a white card. And our next competitor, Donat Faragona from Croatia, was already warming up in the warm-up lines. And now he is approaching the main line where the judges and the safety team are making sure and preparing for his dive. One funny anecdote about Donat is that actually he's here at the competition during his honeymoon. So it took him a while to convince his wife to let him come to the competition. Uh, but well, everybody knows how passionate the freedivers are, and they decided to come to the Yucatan Peninsula for the honeymoon and spend these 3 days competing on the Azul Freediving Challenge. That's how important the challenge is for our freedivers here. So I guess that's part of the secret of a happy marriage. And I see that Pepe Salcedo arrived. So we are probably having an interesting day of the Azul Freediving Challenge. That's right. So it's 3 minutes for the official top. Just for you to know, when the diver approaches the main line, the safety team, what they do is first they adjust the line to set it to the announced depth. Then they attach the official gauge to the wrist of the diver, so that's just the dive computer, and they make sure it's attached properly to the, and that's the gauge that the official gauge, that's the computer that tells if the diver got to the bottom or not. And then they make sure that the lanyard is properly attached both to the diver and the carabiner is on the line. And they have to, after double checking, there are at least two members of the safety team, each one checking all of these checks, and each one of them has to say to the judge, yes, everything's in place. And then that's what the judge knows, that the dive is everything's prepared for the dive. Well, Donat is preparing to attempt a free immersion at 40 meters with an announced time of 1 minute. And on the previous days, Donat successfully achieved 38 meters constant weight bifins, and so he had a white card. Yeah, so he's doing his breathe up, his relaxation, facing up, and it's a good thing that it's not that it's a little bit cloudy. Yesterday it was quite sunny. Today it's a little bit cloudy, which is a good thing if you're doing your warm up face up, because otherwise having the sun in your eyes can be a little bit I wouldn't say annoying, but it has an impact on at least for me. I feel like it's much more relaxing when there's a little bit of shade in my eyes. Yeah, it can be bothersome. Yeah. When the eye is in your eyes. So Donat on the first day, he successfully completed a dive of 25 meters, constant weight, no fins. So he's had a couple of successful days, and he's trying for his third white card today. 10 seconds for the official top.
There he goes. So on this moment, the judges check constantly the dive time, and along with the safety team, to be prepared if the diver is taking more time than expected, so they can be ready for anything that could happen. Yeah, and there's usually one member of the team or the judge touching the line to feel the friction of the lanyard with the line, and it's very easy to feel when the diver is going down, and it there's you can feel when the diver hits the bottom and when they pull the line to go up. And So especially in this cenote, the visibility in the first 10 meters is really bad. Sometimes you cannot even see your own fin, your own foot. But after 10, 8, 10, 12 meters, the water is crystal clear. So we can watch. Well, the diver is out now. Looks strong, He's very okay. clean Yeah, very protocol. clean protocol. And there's a tag. So maybe you were able to observe the swing of the platform. Let's remember that the free immersion diver actually grabs the line, and there's a white card over there. So congratulations to Donat and his wife, of course, who is coming with him. And on the free immersion, the diver actually holds the line to pull himself up and down. Uh, so the swinging of the platform is when he's actually pulling himself up. So after the diver completes his dive, same thing as before, but this time the safety team removes the official gauge from the wrist of the diver. They help him remove the lanyard, and they escort him to the edge of the cenote, and they prepare for the next diver, which in this case is Juan Pablo Barrera from Mexico. Yes, Juan Pablo Barrera is attempting today free immersion at 41 meters with an announced time of 1 minute and 25 seconds. Yes. He also competed the previous 2 days, though on the first day he had a red card with at a free immersion at 40 meters. And on the second day, Ese fue de ayer, ¿no? he got a. I'm sorry. On the second day, he got a red card. Yeah, that was you're right. yesterday. I'm sorry about that. And on the first day, he actually had a white card with the constant weight bifins at 51 meters. That's right. So yesterday his red card was for the no fins dive, and we see that 4 of the 6 red cards yesterday were in precisely that discipline in no fins. So that speaks about how difficult the no fins dives are for the divers. Yeah, the no fins is a very technical and very powerful dive, as you have no equipment or anything to help you dive down or dive up. So you only have your strength and the push of your legs and the pull of your arms to dive in and dive out. That's right, and it poses some extra challenges because, especially for people that are starting to free dive or that are beginner to intermediate divers, um,
usually when you're a beginner, you start going down with a mask, and when you try no fins, you realize that using a mask is pretty much uh, well, it's difficult to go no fins with the mask because you have to alternate doing the breaststroke with your hand and then taking your hand to the nose to equalize the mask. So most of the time you'll see that freedivers will use a nose clip, and that means also that you don't have good visibility. You have to either or close your eyes or open your eyes underwater, which can be uncomfortable for beginners. And then as you keep progressing, you really realize that it's not a big deal. And then for all disciplines, it tend people that go 40, 50 or more meters will not use a mask um, in any of their dives. Yeah, that's very interesting what Jorge was saying. Um, it's for more advanced freedivers that the learning freedivers is easier to dive at the beginning, and you can move deep very fast, but then as you try to reach further deep, it's more difficult to get there, and the technique that you require to actually get deeper, the equalization, the nose clip, the technique of the swimming, uh, is increasingly and the tiresome, because every time you get more tired as you get to the surface. So yeah, at the beginning it can be kind of easy to reach some depths, but then as you progress, you encounter ever more challenging circumstances. Yeah. And it's roughly half a minute for the official top for Juan Pablo Barrera. We can see that he is warming up in a face-up position, and he uses some floating noodles on his feet, and the rest of his buoyancy is probably given by his own wetsuit. The relaxing position will depend on each athlete, as they feel comfortable to do it. Um, the normal positions are the one that Jose Pablo is doing right now. The other one is standing up, holding the line, and the other one is face down with a snorkel. And the fourth one that we've seen too is sitting on the floating noodles. Yeah, I agree with that. Yeah. So we have official top now, and the countdown commenced for him to dive, and down he goes. José Pablo Barrera from Mexico with immersion, 41 meters, dive time, 1 minute, 25, 1, 2, fly. 15 seconds dive time. I remember the last edition of the Azul Diving Challenge. I was safety. I was part of the safety team, and one of the girls that was doing a CNF dive, she wasn't very experienced, so she started to go down, but she was not going vertically down. She was just like diving down in a diagonal, and she was just pulling the Pulling. line, and she Wow. was and It's and the other safety and me were like, where is she going? And it actually, I thought, well, this is going to be a train wreck, and she actually pulled it off, and she went to the bottom, and she got a tag, and she had a white card. But yeah, well. it's not an easy discipline Hmm. for when you start to learn freediving. Yeah, she must have been pretty strong actually. If she started pulling the rope and finally get the tag and get a white card. Yes, because she was completely disoriented because she Hmm. was diving with her eyes closed. I guess at the beginning, when you start to pull the line, the resistance is not that much, so Yeah. she didn't even realize. And yeah, somehow she did it good. She did it right. So guys, just to remember, we will have a national record attempt by Montserrat Peart. So I'll let you know afterwards. So Jose Paulo is now at the surface. A very strong protocol. Let's see if he has duck. And And there there it is the is. tag.
There it is. Very strong protocol. Smiling, so he knows he He did a good job. White card. Now he has a white card. So 3 white cards so far. Day and starts really nice. Yeah. Yesterday we had a not so good start because we didn't have so many white cards, but now we have 3 on a row, and it's very important for a free diver for their confidence to get a white cards. Let's remember that Jose Pablo yesterday got a red card, so he was probably kind of nervous before the dive. Yeah. So getting a white card today must be very, very good for him confidence-wise. Yeah, that's right. Well, after you get a yellow or a red card, your confidence drops, and you think, oh, maybe I tried something more difficult. Should I try, something easier? Or you get a little bit discouraged. And it's important to just keep with your plan, trust yourself, and realize that you can just have a bad day, but that doesn't mean that you are not. You have trained for it, so you need to keep your confidence. Yeah. So as I was telling you before Jose Pablo surfaced, let's remember that today we have 2 national records attempt. One is from Montserrat Peart at 11:49, and the other one is from Roberto Guzman at 11:57. So they will be followed each other. First Montserrat and then Roberto. So if you want to let your friends, your family, to watch these national record attempts, you're more than welcome. They can follow us on our YouTube channel. They can follow us on our Instagram account. We will be transmitting on Instagram Live also. So, we are a multi-platform streaming service here. That's right. And in the meantime, we have Christopher Rabotin from USA already ready on the line. He's in a standing position, grabbing the line, doing his relaxation breathing, and he will attempt a 42 free immersion dive. So Christopher, on his first day of the competition, successfully achieved 30 meters on constant weight, no fins. So there was a white card there. Okay, and yesterday he got a white card for a 42 meters constant weight by fins. And here we have one of the sponsors of the event. Hello, Oscar. Hello. Hi. How are you Español, doing? inglés, ¿qué hacemos? Whichever you prefer. Como Okay. lo prefieran. Pues lo hacemos en español para Va, juega. variarle un poquito. Tenemos variar. aquí a mi gran amigo Oscar, que además de ser un gran amigo, es un gran apneísta. Y Mediano apneísta. es un gran apneísta. Para mí es grande. Yo creo que todos los apneístas son grandes. Creo que ya para tener la valentía y el coraje de poder bajar 10 metros es que ser una persona grande. Claro, pero él es Sí. un apneísta de 50, ya no Claro, es. Ya No, es entonces cualquier él cosa. realmente es grande. Pero además es uno de los patrocinadores del evento a Con través mucho gusto. de su compañía Journey. Journey Sports, correcto. Y platicábamos tanto el primer día como ayer un poquito de los patrocinadores. Ayer platicábamos un poquito de lo que hace Journey Sports, pero ¿quién mejor que el mismo Oscar para platicarnos? ¿Cómo fue el proceso de acercarse a Pranamaya o Pranamaya acercarse a ti para patrocinar el evento? Claro, bueno, de entrada, Journey Sports nosotros nos dedicamos a hacer seguros deportivos. Somos una empresa de tecnología y hacemos procesos de software para facilitar que todos los deportistas en este país, en México, cuenten con seguridad. A mí me retiraron del taekwondo por una fractura de mandíbula, entonces yo de primera mano sé lo difícil que es para los atletas luego afrontar económicamente los costos de lastimarse, y es algo que a todos nos pasa, ¿no? En la apnea no estamos exentos, puede haber aplastamientos pulmonares, traqueales y demás. Ahora, a la competencia en particular es que este es un deporte que pues, es muy cercano a mí en mi corazón, porque pues esta es la comunidad con la que todos los domingos hacemos apnea.
esta es la comunidad con la que siempre estamos trabajando. Entonces, pues cuando ya sabíamos que como todos los años iba a ser Azul Freediving Challenge, que he participado, pues me acerqué con Jolie y le dije, oye, a mí me gustaría de corazón darle esto a la comunidad, ¿no? Entonces, así fue el proceso. Muy bien. Nos estamos acercando ya al official top de Chris. 20 segundos para su official top, entonces ya está en la última parte de su relajación. Bueno, Christopher va a intentar un free immersion a 42 metros. Oscar, tú como apneísta, cuéntanos, ¿qué piensas de esta disciplina, free immersion? De hecho, es mi favorita. Siento que es donde más libre me siento jalando la cuerda. Es un movimiento que hace que uses pocos grupos musculares a la hora de desplazarte por la cuerda y hace que te puedas concentrar, por tanto, más en tu relajación, te puedas concentrar más en la ecualización, que son los dos grandes componentes de cualquier apnea. Y no sé, es algo que a mí en lo particular me gusta mucho de esta disciplina. Sí, muy bien. Sí. Yo estoy de acuerdo contigo porque efectivamente cuando haces un free immersion no tienes que preocuparte tanto de la técnica como en un CNF, por ejemplo, y es bastante más libre que tener un bifins o un monofins. Entonces, el poder conectarte con el agua de esa manera es bastante potente. Bastante potente y de hecho la mayoría de los apneístas tienden a llevar sus récords en la parte más profunda por free immersion y luego de ahí ya las demás disciplinas van un poco abajo, ¿no? Ahí va el primer safety y el segundo. Bueno, vi llegar por ahí también a Pedro Tapia, así que tendremos un interesante challenge el día de hoy con Pepe Salcedo, Pedro Tapia y Max Gardien. Aunque Pedro hoy no está en la lista, entonces tal vez decidió no participar en este año o en esta edición. Tal vez viene como coach. O a convivir, ¿por qué no? Todos nos conocemos. O convivir. Y ahí está Chris. Se ve bien. Se ve sólido. Un protocolo sólido. Y trae su tag. Esto tiene cara de que va a ser una tarjeta blanca. Vamos a ver si los jueces están de acuerdo conmigo. Los jueces opinan también que fue una inversión bastante limpia. Así que ya tenemos 4 white cards, incluyendo la de nuestra Alejandra, que está muy contenta aquí al lado nuestro. Así que se ve un día muy interesante para el Azul Freediving Challenge. Sí, empezando limpia la competencia. Y seguimos platicando con Oscar. Yo quería preguntarte, Oscar, ¿cuál es la diferencia entre si yo tengo un seguro de estos médicos y soy deportista? ¿Cuál es la diferencia en tener mi seguro y asegurarme con una empresa especializada en seguros deportivos? Claro, mira, de entrada, nosotros nos enfocamos mucho en el hecho de que solo el 4% de los mexicanos tienen gastos médicos mayores, pero aunque tuvieras gastos médicos mayores, la mayoría de los seguros de gastos médicos mayores excluyen la práctica de deportes. Entonces, si quieres participar en alguna competencia o quieres entrenar algo que no sea gimnasio normal, no vas a estar probable, o sea, tras suerte explicándole a tu aseguradora que tuviste un aplastamiento traqueal mientras hacías snorkel o un aplastamiento pulmonar mientras hacías snorkel, eso no va a ir bien para ti en general. Ahora nosotros estamos hechos muy específicamente, sabemos que a los apneístas les va a pasar esto, no solo cubrimos apneístas, cubrimos todos los deportes bajo el cielo azul. Entonces, estamos muy acostumbrados, no ponemos peros. Justo hace 2 días acabamos de celebrar nuestros primeros 200 atletas atendidos. Son atletas que les dimos cirugías, medicamentos, consultas, rehabilitación, terapia, todo lo que necesitan para regresar al deporte. Y obviamente nosotros tenemos una red médica que es algo que no tienen las aseguradoras normales, que es una red médica de puros médicos especializados en deporte. Entonces, la idea con esto es que pues, no es lo mismo ir con un médico general o con un ortopedista o con un traumatólogo general que ir con uno con especialidad de medicina deportiva.
los protocolos de rehabilitación, todo es distinto. Muchas cosas que están excluidas en los tratamientos de los tabuladores de las aseguradoras normales, nosotros sí las incluimos porque son tratamientos solo para deportes que gastos médicos mayores generales excluye. Entonces, muy bien. Y me imagino que tienes productos para cubrir, por ejemplo, una póliza que me cubra como deportista durante un tiempo, digamos un año, o tienes productos para cubrir eventos específicos como competencias, ¿no? Claro, entonces la gente puede entrar a www.journey.app, que es nuestro sitio web, y ahí pueden ver lo que necesitan. Para eventos y organizaciones deportivas tenemos seguros por día. Por ejemplo, este evento está asegurado por día. Para deportistas individuales podemos asegurarlos por mes o por año. Entonces, depende de lo que quieran, pero pueden comprar los seguros que necesitan. Ahorita tenemos coberturas de 50 a 100 mil pesos y dentro de un mes y medio vamos a tener coberturas hasta $500,000 de pesos. Entonces, en accidentes, para que cada quien compre lo que necesite. Nuestro negocio principalmente consiste en vender a grupos deportivos, pensemos federaciones, gimnasios, clubes deportivos, pero cualquier deportista individual que quiera asegurarse puede entrar a la página web y asegurarse, no hay ningún problema. Lo dejamos abierto porque luego, por cultura de seguros, todavía falta mucho que hacer. La mayoría de los deportistas ni siquiera saben que existen seguros deportivos. Exactamente. Entonces, pues sí, lo dejamos lo más abierto posible para que el acceso a la salud para los deportistas sea lo más sencillo y los costos no son para nada elevados. Por ejemplo, el seguro anual de apnea está en 1,700 pesos al año, pago. Entonces, deducible 500 pesos, todo lo que tienes que pagar. Con tengo gastos médicos mayores que tiene deducibles de 30 a 40 mil pesos. Sí. Coaseguros, aquí no tenemos coaseguros. Es correcto. Y mientras bueno, tanto, volviendo a la competencia, estamos acá con Katie McCarthy, quien va a intentar una profundidad de 42 metros en CNF. Es correcto. Y anunció un tiempo de 1 minuto 48. Katie intentó ayer hacer este buceo intentó porque sacó una tarjeta amarilla, pero hoy anunció 1 metro más. En el primer día, Katie logró 37 metros en CNF. Así que, bueno, parece que se quiere especializar en CNF y los 3 días los está dedicando a esta disciplina. ¿Qué es la disciplina más difícil de la apnea? No sé lo que opinen ustedes. Sí, yo la siento la más difícil. Sí, de hecho, justo antes de que te seguí con nosotros, comentábamos que era una disciplina bastante demandante y mencionábamos que ayer 4 de las 6 tarjetas rojas fueron en la disciplina de CNF. Y bien ameritado, porque sí es una disciplina que merece respeto, que requiere muy buena técnica para que la desarrolles bien. Por ejemplo, yo estos 36 metros en CNF me los eché en 2 minutos 20, cuando 36 metros, en fin, me los echaría en 1 minuto 40. Correcto. Entonces, la diferencia de exposición al tiempo, el cansancio que te genera estar ahí, la falta de oxígeno y cómo tu cuerpo genera el ácido láctico para poder hacer los movimientos que necesitas, hacen que sea muy cansado esto. Y además tiene riesgos adicionales, el hecho de tener que abrir los brazos para hacer la brazada, te expone también un poco más a un squeeze. Sí, a los aplastamientos. Hemos visto más aplastamientos o squeezes en CNF que en otras disciplinas. Tenemos un official top ya. Recordemos que después del official top, el atleta tiene 30 segundos para comenzar su bajada. Pero bastante limpia. Neoyorquina el atleta. Katie McCarty intentando 42 metros CNF. Ya está en el fondo. Y acaba de hacer el tirón para comenzar el ascenso.
Bueno, y aquí cambiamos del español al inglés rápidamente. Sí, sí, Somos sí. una competencia multinacional. What did you Tenemos say? artistas, tenemos artistas, atletas. Bueno, también tenemos artistas, atletas de distintas partes del mundo, así que necesitamos mantener esa bilingüalidad que requiere. Sí, Katie bueno, es de Estados Unidos y ay, neoyorquina, como comentaba Oscar. Oscar. Hasta a mí se me olvidó. Y There she salió, is. se ve bastante fuerte, Looks solid. protocolo, se sacó el nose clip. Y trae su tag. And looks like a successful dive for Katie. She's having a chat with the safety team. Red cards. Oh, okay. Okay. So it seems that she was pulling herself. So something that we see commonly in CNF, and that's what happened to Roberto Guzman the first day, is that when they feel they have a big they feel they will not make it, or they just feel that they are too tired to in the ascent, they just pull themselves to the line. They know that they will disqualify themselves, but they get Yeah, but to get out, safely to the get out surface. with their own means. They don't yeah, need by to their be own means. hurried out. Exactly. So that's they prefer to do that instead of risking to black out and having to go maybe to rest for another day, or well, this is anyway the last day, but I think you guys get the point. Yeah, well, and coming back here with Oscar Garza from Journey. Well, it's I remember your name now. So it's very nice for the athletes or people who actually commit themselves to some sport to have the support of people like Oscar and Journey, because it will give you the tranquility to actually push yourself a little bit further, or risking maybe sometimes an injury, but with the support of an insurance like Journey. Yeah, I mean, I think it's every single person that is actually doing their sports and trying to improve at it will get it eventually at risk of breaking something. It's part of the game. It's part of the nature of doing any sport. So especially more so with free diving, we're risking quite many things. The squeezes, the lung squeezes, trachea squeezes, our eardrums, and it's good to have a coverage with this and with any other sport. So yeah, I mean that's a little bit of the ethos of why we do this. I mean, could be doing anything. I do believe that providing safety to the athletes is one of my life goals, and I couldn't call myself like an Olympian or perhaps a world record holder for freediving, but I think that my place in this community is to actually at least provide the financial safety net for athletes to go and try to achieve great things. Yeah, that's awesome, Oscar. Thank you very much for that. And well, continuing with our competition, next dive is Eduardo Iracheta. Oh, a good friend of mine. Is it he? Yeah, I normally train with him. Ah, perfect. So he will be attempting a free immersion at 46 meters with a dive time of 1 minute and 38 seconds. And he's already at the line and commencing. Did not, no? Did not show. So this didn't is show up. yesterday he didn't show up as well. So it's he was competing 2 weeks ago in Rotan in the Yeah. Caribbean Cup. So I think he feels a little bit tired because they were training really hard and competing for a week there. So they stayed, I think,
3 or 4 weeks there, and very intense. And a good thing about this competition is that the conditions, weather conditions, are really, really mild. We don't have waves, but in Ratan they just had that. They had a lot of currents, a lot of waves, and it's not the easiest thing to do as an athlete, as a free diver, to actually relax under those conditions, and more so when you're accustomed to the fresh water and no waves, no currents that cenotes provide to us. Well, Yeah. So well, he will not start definitely, Eduardo Iracheta. So we move into our next athlete who is already in the line, though he is relaxing. It's Shaun Parrott from United States. He will be attempting 66 meters constant weight biofins with a time announced of 2 minutes and 25 seconds. So just to remember, guys, after a couple of dives, after Shaun, we will be having a national record attempt by Montserrat Peart. And after Montserrat is Roberto Guzman, who is attempting a national record also. So please let your people, families, to follow us here on our YouTube channel because we will be transmitting live these two national record attempts. and I think this is a really important dive too, because Parrot is getting himself in the position of being the overall champion of the competition. I mean, I haven't run all the numbers, but seeing the previous white cards he got for the deaths he got, I think he's on the top 3 positions, perhaps best of all. And if he managed to accomplish this, he will be having an overall medal in the competition. So I think this is a really relevant dive here. That's very interesting what Oscar is saying, because on his first dive on the first day, he successfully achieved 55 meters constant weight, no fins, and on his second day, 66 meters free immersion. So yeah, Oscar is right, and he will be on a very good position to actually get a medal. That's right. How could you support that mermaid? Look at him. Okay. Okay. So we have another guest. Okay, Oscar, thank you very much for being thanks with for us here, and thank you very much for supporting the athletes. Very, very important for us, and hopefully more people like you could join the community, and everything that sponsors or whatever that helps the athletes keep competing will always be welcome. Hey, well, thanks for having me, and it was a pleasure talking Have with a you good time. guys. See you later. Hasta Thank you, luego, Oscar. cuídense. All right, guys. So I'm letting Alejandra Lopez take my place. She's much better looking than myself, and much more funnier. So and of course she knows much more than me. So I leave you in good hands with Alejandra. Thank you, Alejandra. Thank you very much. See you a little bit later. See you a little later. And here we have Amerigo. Bien, súper bien. ¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo te fue? Bien, muy bien, gracias. Afortunadamente pude compensar al fin. Bueno, más bien, Ya te, no pude compensar más de lo que había compensado las veces anteriores. pero ya te quitaste la espina. Pues sí, ya, o sea, eran 35 metros. Las veces la primera vez me quedé a 37, la segunda a 38, de que ya no pude compensar. Y hoy yo creo que 1 metro más que he anunciado y no hubiera podido compensar. Bueno, pero hoy fue CNF, ¿no? Que fue también un poquito más técnico. Pero bueno, o sea, te quitaste la espina de ayer de la tarjeta amarilla. Así es. Entonces ya te vas con la tarjetita blanca. Al menos. Al menos. ¿Y a quién tenemos aquí? Hola, Tenemos ¿cómo están? Amerigo. ¿Qué onda? ¿Cómo te estás? va? Mucho gusto, Amerigo. Bien, Amerigo, gracias a ustedes. conocido ya de competencias anteriores. Sí, sí. Nos hemos Esta no conocido. es tu primera competencia en México, cuéntanos. No, ya he venido a otra que se llama Xibalba. Así, ahí 2 te veces, conocí. ahí donde nos conocimos, exacto.
Y ahora, pues, primera vez que logro venir al Azul. Ay, qué padre, bienvenido. Tenía muchos años queriendo venir y siempre había algo que pasaba y ya saben y todo, pero esa vez lo logré por fin, entonces Sí. estoy muy feliz. Me está gustando mucho la competencia. Qué bueno. Amerigo viene de Guatemala. Sí, Guatemala. ¿Cómo es la escena del freediving en Guatemala? ¿Que hay mucha apnea? ¿No es popular? ¿Sí es popular? Está empezando. Realmente no hay mucha apnea. Hay muchos lugares donde hacer apnea, pero siempre son lugares bastante retirados de la ciudad, entonces son como exploraciones de varios días, cuesta llegar a los lugares. No es como aquí que hay muchos hoteles y restaurantes y cosas así cerca del cenote. ¿Dónde ustedes practican en mar o en agua dulce? Las dos cosas. Practicamos en agua dulce, principalmente en dos lagunas, laguna de Ayarza, que es la que más vamos, y luego Atitlán. Atitlán es un lugar, sí, tuve la oportunidad de ir hace muchos años, es un lugar bonito, sí. mágico. Es muy profundo. Son lagunas cratéricas, entonces nada, 20 metros y ya hay 50, 100 metros de profundidad. Sí, porque están en medio de dos volcanes, ¿no? Exacto. En medio de dos volcanes. Son cráteres. Y sí, me imagino que son muy profundos. Y son aguas frías, me imagino, ¿no? Sí, como 20, se mantiene entre 20 y 25 grados, más o menos. O sea, ahí no podría entrar en traje de baño a hacer una apnea. No, nosotros vamos con 5 milímetros siempre. Wow. Entonces, para aguantar una sesión de 1 hora, 2 horas, con 5 milímetros. A veces vamos con trajes más pequeños, pero para cuando vamos al Pacífico, que también vamos. Lo que ocurre es que el Pacífico en Guatemala es súper plano, entonces hay que tomar un barco. Y navegar mucho. Y navegar como 10 millas, una cosa así, y ya encuentras como 30, 40 metros de profundidad. Y eso sí vale la pena, el agua es muy azul, hay mucha vida marina. ¿Han visto tiburones mientras hacen buceo? No, no hemos visto ahí, pero sí hay. Ok, lo que sí son medio tímidos, entonces. Lo que hemos visto lamentablemente son los barcos pescando tiburones. Oh, qué triste. Entonces sí los hemos visto, pero ya en el barco así. Uy. No como quisiéramos nosotros, sino... Claro. Ajá. Pues mientras tenemos un minuto más en lo que Shaun se prepara, y como mencionaban previamente, Shaun estaría, si este buceo lo saca con tarjeta blanca, estaría sumando 187 puntos, y lo cual yo creo, porque no terminé toda mi tarea, al menos la primera mitad, yo creo que sí lo colocan en el primer lugar del overall. Sí, sin duda es uno de los candidatos más fuertes a sacar el primer lugar, y pues vemos ahí concentrándose, sabe que tiene oportunidad, está haciendo su respiración de relajación en una posición vertical, sentado en su noodle. Vamos a ver, esperemos que saque la tarjeta blanca. Esperemos que sí. Y mientras, Amerigo, ¿tú recomiendas, o sea, ya de que has estado tú en competencias donde están los grandes, digo, Xibalba tuvo en su momento chicas recordmundistas mundiales, es totalmente otro nivel de competencia, digamos. Totalmente, sí, lo recomiendo definitivamente, sin pensarlo, recomiendo Xibalba, es muy bonito el cenote, principalmente las condiciones, esa cueva, el agua no está tan caliente como aquí en la superficie, entonces el calentamiento se vuelve más difícil, porque a mí, por ejemplo, después de media hora me comienza a dar frío y tengo que ver mi calentamiento más rápido de lo normal. ¿Y cómo has visto esa competencia para principiantes? Principiantes, intermedios y avanzados, porque todos son bienvenidos, o sea, hasta los avanzados pueden venir aquí a hacer el challenge. Exacto, muy bien, la recomiendo. De hecho, estoy tratando de ver quién de mi grupo de Guatemala me acompaña en las próximas ediciones y definitivamente quiero volver a venir. Acá serán bienvenidos, y como ves, el lugar es increíble, tenemos un montón de palapas alrededor. A diferencia de Xibalba, que es muy bonito, es muy profundo, es muy clara el agua, pero el lugar como tal, hacer caverna, es muy reducido para los atletas, para el público. Exacto. Y aquí tenemos un espacio bastante amplio para estar todos, los que están conviviendo, la familia, los que se están relajando, preparando. Hay suficiente espacio para todos. Sí, es gigante este cenote, caben 10 boyas fácilmente.
Hemos metido un poco más. Y ya Shaun está a punto de iniciar el buceo. Se ha dicho, el official top estará descendiendo en cualquier momento. Recordando, Shaun está realizando un buceo a 66 metros con vialetas. Parece que esta distancia le es cómoda para él, porque ayer también intentó la misma distancia, solamente que en free immersion. Sí, muy bueno, Peter. Estuvimos entrenando varios días juntos. Y sí, me cayó muy bien. Es súper relajado y sí sabe muy bien lo que está haciendo. Muy bien. Yo creo que le va a ir muy bien y va a sacar tarjeta blanca. Esperemos que sí. Entonces, tú estás en el país Guatemala, en la ciudad de Guatemala. Exacto, sí, ciudad de Guatemala. ¿Qué distancia hay de Guatemala a estos sitios? ¿O cuántas horas haces a los Mira, sitios la de Laguna de entrenamiento? Garza son como 2 horas. Atitlán, más o menos como 2, 3 horas. Vamos también a los cenotes de Candelaria, que son como 9 horas. Y cuando vamos al Pacífico son como 3 horas en coche y 2 horas en barco aproximadamente. Entonces sí es un poco No es larga la sí, logística. no es como ir, digamos, de Cancún a Tulum, ¿no? Algo así. A un cenote, que nosotros tenemos cenotes en Tulum. Yo, por ejemplo, vivo en Cancún y rara vez voy a Tulum porque no está a la vuelta de la esquina, ¿no? Sí. Entonces, ¿y ustedes compensan entrenando en alberca o en horizontal? Bueno, digamos. Sí, yo ahorita de hecho acabo de comenzar a ir a la piscina para aprender a usar la monoaleta, que realmente la he tratado de usar y me ha ido súper mal, no lo he logrado tan bien. Yo te puedo explicar, yo era nadadora Pero ahora aletas. que estoy yendo a la alberca ya estoy comenzando a agarrar la técnica. No te preocupes, De yo me hecho, tardé 1 año en aprender a mover la ¿Verdad monoaleta. que sí? Es difícil. Traje mi monoaleta, pero no la he podido usar esta vez. Sí, claro, porque, bueno, para aquellos que no están familiarizados con la monoaleta, la técnica es muy diferente a la vialeta. La vialeta, pues simplemente, aunque no tengas mucha experiencia, te pones unas aletas y empiezas a mover los piecitos y bien que mal avanzas un poco. Ya difiero. Bueno, vamos a esperar simplificándolo a que el show mucho, ¿no? Pero la monoaleta, el esfuerzo viene mucho más del abdomen, ¿no? Del cuerpo completo, no es el movimiento de la pierna. Súper técnico, sí. Entonces, a mí me cuestan más trabajo las vialetas que la monoaleta, pero porque yo soy nadadora de fin swimming. Ya ha salido Shaun. Si hace este buceo bien, él estaría ganando la competencia. Vamos a ver qué dicen los jueces. So Shaun looks very strong. And if she makes this dive successful, he's winning the overall of the competition. He has the tag. He made a good surface protocol. He has a tag. Very good, John. Let's see. What does the judge say? Woo! And with this white card, Shaun is our preliminary winner of the competition, because we need to wait that the judges review the bottom camera to validate that everything was okay. Yes. So Alejandra is saying something very important. There are different checkpoints that the judges use to make sure the dive was legal according to the competition rules. And by the way, the competition rules, if you are interested, you can download them from the AIDA website. Or you can ask to George, because he has memorized all the rules. Just search for the AIDA competition rules and you'll find everything. But we've talked before that one of the most obvious things are you have to have the tag. That's proof that you got to the bottom and got the tag. They check the computer, so there's the official gauge. That's the computer that every diver has on the wrist. And also there's a camera at the bottom facing the plate. So at the end of the competition, at the end of every day. And the surface protocol. Oh yeah, the surface protocol. Yes, of course. Sorry. And well, other than the surface protocol, there's also the protocol of actually going in. Yes, absolutely. For example, to put an example, you cannot, when you start your dive, you cannot put your face in the water and they say, oh no, just
last breath and you breathe again and then you put your face in the water, that's Yeah, that's Double qualification. start. disqualification. So there are many little details, but what Alejandra was saying is that there's a camera at the bottom of the plate, and at the end of the day, the judges review the footage of all divers just to make sure that they, in fact, got to the bottom and that their turn was legal. That means they have just the last 2 meters of the line to pull themselves up, and if they pull the line And just above, once. and just once, if they, Unless you are doing pre-immersion, because in course. pre-immersion you are pulling the rope all the time. Yeah, but if you pull, let's say if you're doing something other than free immersion and you pull yourself from the line out of what we call the candy cane, which is that those 2 meters, then you're disqualified. So That happened to me once. I did a pull. yeah, so many Okay. Down many there, I was very happy that I did my dive, and at 4 p.m. and the official results, they give me the Red red card. card. Oh, So now I try to go like this. I'm not okay. pulling. and our Absolutely. next competitor is Luke Harmon from USA. He's also attempting a very difficult dive, 66 meters no fins. This in many countries would be a national record. It is an interest distance and very challenged distance. Very challenging. Look, in this competition has been dedicated to CNF. First day he tried an attempt a CNF dive, and unfortunately he had a red card. Yesterday he made a successful dive, 65 meters, constant wave fins, and today he's trying 66 CNF. Okay. No, yesterday you said, oh yeah, constant weight. Sorry. Yeah. So today he's trying 1 meter more. Exactly. He announced 1 meter more than yesterday. So let's see how Luke. In 1 minute he will be starting his dive. Yes, Luke is super strong. He's always focusing on CNF. He just did the vertical green in California, I think. He also been to Xibalba a couple times, and I think this is not his first Azul challenge. No, he was the Yeah. last time as well. Exactly, yeah. That's right. He loves the warm water. And he always forget his noodle. Okay, an important factor. Amerigo, ¿cómo se llama tu escuela en Guatemala? Se llama Freedive Guatemala. Muy fácil. Facilito. Okay. Simple. Si Es que quieren ir a es muy Guatemala, fácil, ¿no? Sí. Exacto. Los que quieren buscar algo, buscan eso. Sí. ok. Es, Freedive Guatemala. mi escuela se llama Cancún Freediving. Ah, Entonces, perfecto. te entiendo perfectamente. No hay que esforzarse mucho para hacer marketing, ¿no? Exacto. Sí, a veces hay Okay. nombres más interesantes, pero Hold your horses. Luke has started his dive. Luke, And if you notice, he's wearing a wetsuit not complete, without the arms covering. Yeah, it reminds me of the outfit of Pepe Salcedo sometimes. Yes. Because it is more comfortable. So, for example, move your today, arms. in my case, I hate the wetsuit, so I did my dive today without the wetsuit, just the Yes. swimming suit. I think Qué cool. I think no one uses wetsuit because they love it. It's more a necessity for thermal protection. Yes, it is. But in this cenote, the water is really warm. Yes. How you felt when you got at 10? You I prefer. It is interesting question because as I used to swim in the pool, and the normal temperature for the pool for training is 27 Celsius degrees. This cenote is 31 Celsius degrees at the surface. exactly. So with the wetsuit, and once you pass the thermal clean, I feel like, oh, the change of the temperature. But with my swimming suit, it's easier for me because I feel really warm
at the surface, and when I get into the cold water, it is like, oh, it is like refreshing. Feels good. Yes, it feels good. Nice. And if you ask me specifically in my dive if I felt it, not necessarily. I was more concentrated in the other things. I really enjoyed the fresh water. During the warm-up dives, I was more focused on that thermocline, in that change of the temperature of the water. So Luke is on his way up. Yes. The two safeties are already gone to meet him somewhere in the halfway, and he will be surfacing at any time. There he is. Okay, looks like strong, but looks like he Good has no surface protocol. data. He's nodding his head, but Oh, Luke. he was nodding his head like saying, no, I don't have a tag, but Yellow or red? Here is a red. Looks like Red he card. pulled at the He end did a of the okay. dive. Remember, this dive is really. Dicen a Aurelio que lo ayudaron a subir en los últimos metros. Su pool comenzó a jalar y lo ayudaron los safeties a terminar el dive. Okay. That's too bad. Pero está bien y se ve feliz. Ya tiró uno con tarjeta blanca. Sí. Okay, Bueno. next time. Bueno, chicos, yo voy a prepararme. Perfecto, Tengo que buena ir con suerte. el médico a cambiarme y todo eso. Te deseamos el mejor de los Muchas éxitos. gracias, encantado. Gracias por Qué bueno estar aquí. conocerte. Igualmente, amigo. Hasta luego. Nos estamos Este viendo fue Amerigo próximamente. de Guatemala y pues es la persona que hay que contactar si van a Guatemala. Es Guatemala Freedive, ¿no? Sí, O Freedive Guatemala. Freedive Freedive Guatemala. Exacto. Sí. Ok. Buenísimo. Yo seguro si voy te llamo porque Nos vamos a los echar recuerdos unas. que yo tengo de Guatemala, Titlán y Flores y Antigua, uf, Sí, es lindo. es Hay muy que ir, lindo. hay que ir. Está súper Yo cerca. la verdad recomiendo muchísimo de Guatemala. Pues bueno, vamos. mucho Muchas éxito. gracias. Hasta pronto. Bye. Hasta Nos vemos pronto. en la fiesta. Claro. Y nuestro próximo competidor es Montserrat Peart, que va a intentar Un national record Un- con 70 metros. 70 metros en Vialetas, que es un buceo ya de mucho respeto. Sin duda, hay que recordar que Montserrat abrió la competencia con 67 metros en free immersion, lo que quiere decir que no está teniendo problemas necesariamente con la ecualización. Ha aprendido cómo ecualizar después de los 50 metros, que es un reto de por sí. Y ahora va a intentar un buceo con 70 metros, lo cual pues, la dejaría en el récord nacional. Hay que recordar que ella posee actualmente el récord nacional, pero lo comparte junto con Camila. En esta misma disciplina. Esta misma disciplina. Así es, ella comparte el récord con Camila. Camila, que tuvimos oportunidad de saludarla el primer día de la competencia, Así que es. también es una de las apneístas más fuertes actualmente en México. Y de hecho en la disciplina de no fins es la más fuerte. Sin duda, sin duda. Sin duda. Pues vamos a prepararnos para ver el buceo de Montse. Vemos que ya está en la línea, está haciendo su relajación. Interesante ver cómo cada quien se relaja de diferente manera. Ella adoptó una posición sentada en el popote o en el noodle, que es una posición muy cómoda, es una posición que a mí me gusta mucho. Me permite relajarme más que recostado, no sé por qué. Yo siempre me peleo con los noodles.
Entonces prefiero no usar. El nudo tiene si se pudiera decir una pequeña desventaja, es que tu abdomen está más profundo bajo el agua que si estuvieras acostado. Cuando estás acostado, tu panza, digamos, sale del agua. Pero cuando estás sentado, tu abdomen está bajo el agua, entonces estás sometido a presión. Entonces toma un esfuerzo, digo, muy pequeño, marginal, pero toma un poquito más de esfuerzo llenar completamente los pulmones. Hace sentido. Pues en cualquier momento, Montse va a empezar este buceo. Ya son 20 segundos para su official top. Y estaría muy interesante, ¿eh? Porque previamente hemos visto que en México muchos de los atletas han estado rompiendo los récords nacionales, pero solamente es por 1 metro. En este caso, Montserrat ha sido más agresiva y el récord que tenía ella el año pasado era de 65 metros. Ella actualmente tiene 65 metros que comparte con Camila y en esta ocasión ha anunciado 70 metros. Y aquí inicia su buceo, una perfecta entrada. Y no sé si alcanzan a ver la emoción del público. Todos en el cenote gritando, deseando que sea una inmersión exitosa. Oye, es muy interesante lo que dices, Alejandra, que sí es un incremento bastante agresivo, que no es común ver que se incremente un récord en 5 metros. Normalmente se incrementa en 1, 2. Es correcto. Eso habla de lo segura que se siente Montserrat. Y que también pues, lo pone complicado para el resto de las chicas. Sí. Y pues estamos aquí a la expectativa, todos en el cenote. El tiempo que anunció Montserrat es de 2 minutos 30 segundos. Lleva 1 minuto con 45 segundos. Ha bajado uno de los safeties. Ha alcanzado los 2 minutos. Ha bajado el segundo safety. Y hay que recordar, o sea, los safeties finalmente te acompañan en los últimos metros y en caso de alguna situación anómala, pues te asisten, si fuera el caso, ¿no? Sí, como vimos en el buceo anterior de Luke. ¿Es correcto? Ya ha alcanzado los 2 minutos 30 segundos. Debe de estar apareciendo en la superficie en cualquier momento. Vamos, Montse. Vamos, Monse. Tú puedes. Buceo un poquito más largo de lo esperado ha salido Montse. Se refresca. Un protocolo precioso. El público empieza a celebrar. Pero esperemos que los jueces opinen lo mismo. Tiene el tag. Wow. Bien. México tiene el nuevo National Record.
Y esto coloca a Montse como la ganadora de la competencia. Está llorando de felicidad, qué emoción. Qué lindo es ver cuando la gente tiene una meta y la logra. Sí, y además es un buceo impresionante, 70 metros en vialetas ya es muy, muy complicado. Además hay que recordar que, bueno, si vemos todos los récords mundiales o nacionales o en la apnea, los récords femeniles en términos generales son un 15-20% más abajo que el de los hombres. Esto, bueno, obedece a que en promedio los pulmones de las mujeres son más pequeños. Entonces, no es fácil comparar, por ejemplo, los 70 metros de Monse con los 70 o 74 metros que ahora va a ser Roberto, aunque bueno, Roberto va a ser una disciplina mucho más complicada ahora, pero lo importante es mencionar que no es comparable el récord de una mujer con el de un hombre. Es correcto. Y ahora tenemos a Roberto Guzmán intentando por tercer día consecutivo romper el récord nacional de CNF, es decir, de peso constante sin aletas. Recordemos que el primer día abortó la misión a la mitad de su inmersión, no se sintió cómodo y decidió regresar y descalificarse al mismo jalándose hacia la superficie. Y así, pues, no desgastarse. Ahorró energía. Ayer tuvo una actuación bastante buena, sin embargo, al salir a la superficie, sus vías aéreas regresaron al agua y eso le vale la descalificación. Así que esperemos. Hoy repetirá el buceo. Pero que lo haga exitoso. La verdad es que yo tengo mucha confianza en que sí va a ser. Yo tengo mucha confianza. Además, Roberto es una persona que me cae tan bien. He entrenado con él muchas veces y nos hemos ahí agarrado a golpes en el ajedrez, porque es un ajedrecista fantástico. Aficionado y apasionado también. Y me cae también, y de verdad, ¿cómo quiero que lo logre? Pone white antes. Ahí, white. Ok, 1 minuto para el buceo de Roberto. 2 national records attempts en uno tras otro. Qué emoción. Esa es la parte emocionante del día. Pero bueno, cada buceo es interesante por sí solo y cada buceo es una historia detrás de ella. Y ya escuchamos a Amerigo. O sea, Amerigo pretende traer a sus estudiantes para la próxima edición de Azul Freediving Challenge. Entonces aquí los estaremos esperando sin duda. Sí. Y ya se ha anunciado el official top. Roberto estará iniciando su buceo en cualquier minuto. Vemos cómo Roberto lleva incluso una lámpara en la gorra, y esto es porque abajo ya es bastante oscuro y esto le ayudará a identificar dónde está el tag. Ha iniciado ya Roberto su buceo. Vamos, Roberto, vamos.
y ha anunciado un tiempo de 2 minutos 53 segundos. Roberto es una de las personas que tiene una técnica en pecho muy refinada. Sí. Y eso le ayuda mucho en un buceo como este. Sí. Y lo que dice es que trae una lámpara, es muy interesante. Para los que no conocen este cenote, los primeros metros son muy turbios. A veces no puedes ver ni siquiera tu propio pie. Eso hace que toda la luz se filtre en los primeros metros. Y después, más o menos a los 10 metros, empieza el agua a aclararse y se vuelve completamente cristalina y transparente y puedes ver las paredes del cenote. Pero ya es muy oscuro. Y conforme vas descendiendo, se vuelve más oscuro. Entonces, Roberto trae una lámpara para no perder la línea e iluminar la línea en todo el momento de su buceo. También la temperatura es diferente. En la parte turbia es muy caliente y precisamente por los microorganismos que están en el agua, absorben el sol y el calor del sol y eso hace que la temperatura esté más caliente. Y a partir de los 10 metros se siente un frío, dependiendo de la época del año, yo diría en esta época muy rico. Delicioso, refresca. Estás cocinándote como en una sopa en la superficie y cuando bajas se siente muy rico cruzar esa frontera. Y también cuando vas terminando tu buceo, cuando vas ascendiendo, de repente sientes el calorcito y dices, ya llegué. Sí, esa es una de las... Además de que cambia tu flotabilidad, o sea, cuando ya empiezas a sentir el agua caliente, sabes que ya estás próximo a la superficie. Exacto, y ya nada más te dejas ir. Y eso te relaja. Y que recuerden que la relajación en un tipo de deporte como estos es básico. Pues vamos a ver los últimos instantes antes de que aparezca Roberto. Estamos a la expectativa, todos. Yo estoy ya aquí parado aquí de mi asiento, no puedo estar sentado. Momentos de tensión, de expectativa. Estoy súper segura que esta vez sí lo logra. Ya ha salido, Ya se ve fuerte. ¡Wow! Yo sabía que lo iba a lograr. ¡Wow! No sabemos si llegó, no sabemos si trae tag. Está moviendo la cabeza como diciendo no. Está viendo la computadora para ver hasta dónde llegó. No fue el día. Tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla para Roberto. ¿Cuánto? Dijeron 1 metro. Ah, no, la cuerda, perdón. No alcancé a escuchar. Ay, no fue esta vez, será para la próxima. Se veía muy fuerte, se veía... Y nuestro próximo competidor es Pepe Salcedo. No lo veo en línea. Sí, ya está ahí. Ah, sí, ya está para el challenge. Ah, sí, ahí está Pepe. Pepe que había estado ausente en los 2 días previos, finalmente nos honra con su presencia. Va a hacer un buceo de 75 metros en free immersion. Y hay que recordar que este buceo, la idea es atinarle al tiempo. Y de acuerdo a lo que nos explicaba ayer Julie, gana el que hace exactamente el tiempo que anunció. Es correcto. Este buceo es como quitarle un dulce a un niño para Pepe. 75 metros para una apnista de su talla es algo relativamente fácil. Sin embargo, aquí el objetivo es, él anunció
que va a ser 75 metros en 2 minutos con 36 segundos. Entonces el objetivo es que lo haga exactamente en 2 minutos con 36 segundos, ni un segundo más, ni un segundo menos. 2 minutos para que empecemos. Pepe Salcedo, recordemos que hace 2 semanas ganó el primer lugar en el Caribbean Cup 2022 en Roatán. Es uno de los mejores apneístas de este país y es un apneísta bastante querido, y también su escuela es muy fuerte y ha dado apneístas muy buenos. Tenemos apneístas como Pedro Tapia, que también es parte del equipo de Blackfin, que también tiene un récord nacional, que precisamente tiene el récord en CNF, que es el que trataba de batir Roberto Guzmán en la inmersión anterior. Y muchos de los apneístas de esta escuela están ya en el rango de los 60, algunos en 70 metros. Pepe también es conocido por su particular estilo. Tiene mucha gracia, a mí me cae muy bien. Y por supuesto que estoy esperando que logre esos 2 minutos 36 segundos exactamente en su inmersión. Y ahí va Pepe Salcedo. Pepe Salcedo es uno de los chicos más ambiciosos que yo he conocido, que se han enfocado, les ha costado, pero han ido logrando lo que se propusieron. Sí. Yo conocí a Pepe en la competencia de Roatán en el 2013. En aquel tiempo Pepe vivía en Estados Unidos y empezaba con el freediving. En esa época no había todavía categoría en vialetas. Y él llegó a Roatán con vialetas cuando todo el mundo usábamos las monoaletas, porque nada más era peso constante con aletas, pero se hacía con monoaleta. Y la monoaleta te da mucho más propulsión que las vialetas. Así es. Entonces iba, digamos, Pepe siempre con cierta desventaja, pero para él el objetivo siempre fue romper el récord nacional. Y ya ahora justamente que existe la categoría con violetas, acaba justamente de imponer el récord nacional en Roatán con violetas. 96 metros. Mira, compensó. Uh-huh. Y ahí van los safeties. Hey everybody. Y tenemos aquí un visitante, Peter Abaji, que en un momento vamos a platicar con él. Se te atoró la galleta. No puedes con la emoción. Entre que se me atoró la galleta y entre que he estado enferma. Por eso no podía compensar. He's on his way up, Pepe. ¿Ya?
Climbing as always. Es justamente lo que estaba platicando. Pepe tiene un estilo muy Pepe. Muy Pepe, sí, exactamente. Tarjeta blanca. The question is if he matched his announced time. Exactly. He's looking at the watch. But it's the judge's watch. Exactly. Not Es the- el reloj de los jueces más que la computadora de buceo. La que cuenta. Nuestro próximo competidor del challenge es Max Gardien. Max Gardien. And probably We have, Peter. Cool. We have a guest here. Oh yeah, not the first time. Peter Abaji from Sweden. Sweden. Still Swedish or are you Mexican? I We're on in the way to be Mexican. I am. I'm ready to be. At least I want to become a Mexican. Yeah, Peter. At least I drive like a Mexican. Peter is a very which is good really, friend. really good. We did our instructor course a couple of years ago together. Yeah. And he's a very good free diver. Actually, he has always we always worked together as a safety in these competitions. And this year you decided to compete. And we didn't see you diving today and yesterday. So No, after my dive, I checked with the doctor, and it showed that I had a little bit of blood in my spit. okay. So I decided to not take any risks, and yeah, and Smart move. Yeah, I think so, because there is an audition in September as well, and I didn't train too much for this one, so I think it would be a smart move to take it easy and Yes. go for the next comp. That's good. We had in the meantime we have Max Gardien from France, preparing for his dive. He's also doing the 75-meter challenge. Last year, he did a very successful dive and got the prize. As well as Pepe. And Pepe too, yes, that's right. So both got the prize last year. Yeah, they hit the same time, no? I mean, They hit the time they announced it. yeah, Yes. yeah, which is very unusual. Well, Yeah. that is the challenge. Yeah. So what Julian explained to us is that if somebody really hit the time they announced it, the challenge is deserved. Yeah. Nobody won. Max is really good at knowing his dive time. So we are really confident that Max Yeah, and he's been win again. Yeah, and he's been training now for 3 days. Pepe just arrived. This is the first day he trains. No, if I'm not This is mistaken. his first attempt from Pepe, and for Max it is the third attempt. That Yeah. should give Max a little bit of advantage, I think. I think so. Yesterday, he announced 2 minutes 49 seconds, and he made 2:45. So you attempted 2 days ago 62 meters, right? Yeah. And you had a white card. Yes, Was that your PB? that was my PB as well. Yeah. Okay. But I think, as I mentioned, the injury came. I had too good relaxation, and it was a little bit colder that day as well. So I decided to have my hood on, which prevented me to hear my alarm 5 meters before the tennis ball. So I missed the tennis ball. So instead, the lanyard got attached, stuck to the tennis ball, and I stretched out a little bit too much beyond the plate. Okay. So I think that is the cause of my injury. But I'm happy with the dive. So it gives me confidence to attempt go, again. Yeah, to dive around that depth. So it's really interesting what you say, and it stresses the importance of
when you're performing in competition, try to have exactly the same conditions that you were training with. Yeah. Like, for example, you said that you always train without a hoodie. Yeah. And now you put it on, and that could have been an important Yeah. For issue sure. in your Yeah. dive. But the wetsuit I had is 1.5 year old, so I was thinking that okay. You deserve a new one. Well, I got the new one, but I decided to not use that one. But this wetsuit was still very tight, so I couldn't hear the alarm. Yeah. But it's experience. So next time I will make sure I hear the alarm, or maybe put the computer inside of my hood. Yes, put the computer in the hood. That's right. And how does it feel to compete after having been in safety for the last couple of years? It's a little bit unusual because I'm used to be around the platform or the competition line as a safety, and it's been three years ago since I competed the first time, so this is my second time. So yeah, it's a little bit awkward, but I like it. I like it. Good. It's good to hear that you will be competing next time again. Yeah, no, for sure, and I'll hopefully be more prepared as well. So Max Gardien must be already on his way up. He should show up at any moment. Yeah. He's pulling really hard. You can see how the line is being yanked. Dancing, moving. Dancing platform. One minute 45. He announced 2 minutes 48. Two minutes 50. 15. 15. To 30. 2.5. There it comes. Oops. I think it was I so think he will, fast. yes. He will come short for a couple of seconds. Did he show the tag or? Oh, he didn't grab a tag? I didn't see. I didn't see the tag. I didn't see, but I think it was a white card, isn't it? Let me ask, because I couldn't see from here. Anyway, this is an easy dive for Max, which has a lot of experience. He's a very strong diver. But remember that the point in the challenge is not to complete your dive, but to complete it in exactly the time you announced. Okay, he reached the distance, but it was too fast. To Tarjeta Blanca? Okay. It was too fast, and then White? no, but the challenge is Yeah, to no, be but it was white. exact. So our next competitor is Arturo Serratos from Mexico. He has been doing very strong dives in the last couple of days, and this is Yes. one of the other
athletes that have a good chance to win something in this If- competition. Yes, he could be the second place for the overall of this competition. Yes. He makes successful this dive. Yeah, he's gonna be the overall winner if he makes this dive. No, the overall winner. I mean, the second place. In the overall. second place. So he has a very good chance to be the second overall winner. Also from the Blackfin team. As I said before, Blackfin has very strong divers, and Arturo Serratos is part of them. He lives in Cancun, and he's attempting a 58-meter free immersion dive. He previously, on the first day, made 50 meters constant weight, no fins. Yesterday, he made a 58 constant weight by fins Pero de las greñas. dive. And today, he announced 58 meters as well, but in free immersion this time. Yeah, his PB is 61 meters in free Okay. immersion. So I talked to him yesterday. He said that he wanted to play it safe. So he's going for 58 today, which I think is a smart number because he has the chance of the second place in the overall competition. Yes, and if we look at the difference in points with Shaun, that is on first place, it is significant. So we're talking that if Arturo makes successful this dive, it is 166 points versus 187. Mm. It is a difference for 21 points, which means 21 meters. Yeah. So instead of announce 58, he should announce 79. That is a quite challenge. Yeah, that is a really quite challenges. But hopefully one day we will see Arturo Serratos managing those depths in the 280s. Arturo Serratos esperando ya hacer su inmersión en la línea. Y vamos a ver si puede lograr con esta inmersión asegurarse un segundo lugar. Muy seguramente sí. En esta competencia. Esperamos que sí. También es un residente de la ciudad de Cancún, aquí en Quintana Roo, que por cierto hoy Quintana Roo celebró elecciones para gobernador. Así que para todos aquellos residentes vayan a votar, pero después de la competencia. Aviso local. O antes de. O antes de. Yo ya fui. Ok. Yo tengo mi dedo pintado. Muy bien. Ya ha iniciado ya el official top en cualquier momento. Ha iniciado ya su buceo Arturo Serratos. Si alcanzaron a escuchar al juez, respetará el buceo en 2 minutos 20 segundos y la porra de Blackfin lo apoya sin duda. Trae porra. Trae porra. I'm sure he's going to do it. The relaxation looked really, really fine before he... And he's quite consistent. Yes, and he trains a lot of pool, which is a vital part in the freediving, depth training up the muscle memory, lactic acid, the breath hold, etc., etc. Yeah, that's right. Un minuto. De haber iniciado su buceo Arturo Serratos. Hay que recordar que anunció para este buceo en tiempo 2 minutos 20 segundos. Is he pulling? Yeah, he's pulling. He was doing barfings. Yeah. Está jalando la cuerda Arturo Serratos. Es free immersion. No, it's free immersion. Yeah. Sorry. Sorry, no, but... you convinced me that... No, yesterday
Ayer él hizo 58 con vialetas, Sí. hoy es 58 sin aletas. Sí. Aquí Peter me sacó de onda. Dos minutos. Esperamos ver en una superficie en cualquier momento ya a Arturo Serratos. Ya viene, ya la cuerda ha dejado de moverse tanto, ha cambiado la flotabilidad y aquí está. Precioso buceo, súper fresco, tiene el tag. Bien. He looks super clean, but I'm not sure. It looked like he said I'm okay at the same time. What the judge shows. A white card, yes. Very well deserved second place in the overall competition. Very good. Yes. Very good. Very nice, very nice. And our last competitor in this first half of today, we have Konstantin from Canada. Konstantin from Canada. He had been specialized in this competition in pre-immersion. He made during the first day 54 meters. On the second day, he had a yellow card yesterday with 48 points, and today he's announced at 57 meters. Free immersion. Free immersion. It's too bad he had a yellow card yesterday because he could also have a chance. No, but he's not competing for the overall because first day and second day he made the same discipline, free immersion. Oh, so it's, yeah, you're right. So he's focusing in this competition just for free immersion. Yes, you're absolutely right. It's the first time I meet Konstantin. He's. Have you talked to him? I haven't had a chance to talk to him. He's a very grounded guy, very calm and stable guy. He when I talk to him, I feel very calm, and he's like transmitting his aura, which is really nice. Really nice because he announced that for this competition he registered. His PB was previously 52 meters in free immersion. So with the first date, he has broken his own mark. Yeah. And now he's trying to do a little more, something a little more challenge that is 5 meters over his previous personal best before this competition. I have a feeling that he will make this dive pretty clean. Let's see. Yeah. I hope so. Hopefully. Let's see when is. And after him, we will have our camera break. So this is the last competitor of the first part of the competition. All right. Hola. Hola. All right, guys, I'm gonna head down and prepare my coaching Peter. for Christiane. Perfect. I'll let you take over, Max. Goodbye, Peter. Bye, See you a little bit later. See you guys. Bye. Max, I'll wet share for you. Thanks, You're wet as well. And here we I'm wet have as well. And Max. Max Tell Gardien. us about. How are you guys? Good. How was it today? Deception. How Frustrating. how much did you miss your 6 seconds, something like 6 this. seconds? Like, Okay. It was too fast. Yeah. I was too fast. Actually, I missed the tag on the bottom for one time, and I was like, I had to take it again, scratch it, and I was like, I lost some time. I have to go faster on the way up, and then I went too fast. Oh, okay. Too bad. Do you have some sort of alarm that tells you? I don't No. use nothing. No. But that is not allowed in the challenge. Isn't it allowed? I don't know. I No, because you only can wear the Official gauge. The official gauge. Okay, I don't know. You cannot wear any No. other alarm? I don't think so. I don't think so. No, you can use alarm.
But there is diver they cannot go down without alarm actually. So, Yeah. but personally, I don't mind. I don't use alarm. Okay. So Yeah. I would use don't- an alarm. Definitely. You would use I would, yes. no, but, because you know what, it can get you in trouble because you think, I'm too fast, I'm too late, I have to do something, but you're not focused in the present moment, you know. Yes. And my body know what he have to do, but this time he failed. Okay. Oh, So too bad. you normally neither in the competitions, in whatever competition you use your own device with alarms. I don't use nothing. I don't use alarm at all, Okay. even for my max depth. Okay. I don't need. I feel the depth. I feel everything. Who do we have now? Konstantin Gariaev from Canada. Uh-huh. It is really interesting. So, Max, the other day we were talking, but we didn't have. We already told the audience about your courses, a little bit about your courses, the workshop, the equalization workshops, and I, which I took a couple of months ago. So, and we already told the audience that you're kind of a specialist in equalization. So, would you like to explain a little more to the people about your course? Yeah. And there goes of course. Konstantin. First, I want to ask you how do you feel now after a few months you took the course? How did you improve? Did you understand more? Are you able to teach better to your students, to give more tips to people? Definitely, I improved. Unfortunately, I didn't have a chance to train as much as I wish. Okay. Because I've been doing also other things and other sports, but yeah, definitely I've learned a lot about my mistakes, and I've been training different techniques, and experimenting, especially experimenting with a lot of things that I learned in your workshop. And I still, as I told you, I haven't had the chance really to train as much as I wanted. But definitely it's a lot of material, so I'm still working with it. That's good. That's good. Like I told you, it's not my course is not magic at all, but I give a lot of tools. I hope in the good pedagogy way, but then the people have to use it for after the course. Yeah, they have to keep using it. Yes, that's right. So your workshop specializes in equalization, but you give a lot of tools for stretching, stretching the lungs, stretching the whole rib cage, stretching the diaphragm, because it's all related to equalization. all related to equalization. It's between 5 and 6 hour course, and So actually, what kind of diver would benefit the most from your course? of diver? Of free diver? I mean, Like a beginner and as soon as you intermediate? cross 30 meters, it starts to be interesting, because if it's too early in your progression, you're not going to understand everything in a way, and it's going to be more difficult. But as soon as you cross 30, it's interesting because it's avoid people to do mistake, and people who don't really study the equalization, sometimes they get to 50 and then they get stuck for a while, and 50, 52, between 48 and 52, let's say, and they get stuck because they take bad habits. And this is for me worse than everything, because you have to learn a bit, and then sorry, there is Konstantin. Yep, he looks very strong. With a nice removes facial equipment. Yeah, good one. He said, "I'm okay. I clearly hear it." A very clean protocol. He's showing the tag. Gonna be a white card. That's right. Very nice. So that was the last competitor for this first half. We'll do a brief pause. We'll do a camera break to change. The safety team will change the batteries on the camera that's attached at the bottom of the plate, and we'll be back in around 20 minutes. But we're talking here very interesting things with Max Gardien, which is an expert in equalization, and about we're talking about your workshop, and
who would benefit the most about your? What kind of problems are typically solved with your workshop? Some of them are the control of the glottis or control of the soft palate, but the biggest problem for every freediver in the world is the way to bring hair in the mouth actually, and the people are not used to understand how they bring air, and they most of the time they do the mistake that they misunderstand the mouth feel, the frenzel, and the way to bring hair. There is 6 different ways to bring hair that you know now. Yeah. But for example, the M sound, it's one of them. But there is 5 other things, 5 other way to bring some hair. And the way to compress this air, there is 6 way to compress this air as well. So the T-lock, the K-lock, everybody know it, okay, of course. But there is some other way as well. And it's the main problem is the way to bring hair in the mouth. It is why the people get stuck most of the time. So yeah, give some tools to improve that, to avoid to be stuck in a way. Okay, Good. really interesting. Mm-hmm. So do you have are you in Instagram or do you have a website? Yeah, or you can how find can me people on contact you? Max Gardien. You can find me Max website Gardien. or whatever, Facebook, Instagram. Yeah. Very Okay, Thank so you guys. as we said the previous day, there are no excuses because this good. workshop is as well online. Yep, exact. Yeah. As well online. And And you it works. have a lot of dry exercises. Mm. Inclusive, you said that the majority of the exercises are dry exercises. Yes, exact. Between 60 and 70 exercises that you can put after in the pool and then after in the depth. But in my opinion, everything have to be done dry land first because, for example, this is the example I give during my course. But if you do a 50 meters dive, you only have 1 minute, let's say, on the descent to work on your equalization. Okay, so it's 1 minute of work, but you have to understand everything is going on. So how to bring hair, how to compress this hair, how to close the glottis, and when to open the soft palate, whatever. So it's a lot of things to think during the dive for To 1 manage, minute. yes. But when you are on dry land, if you have a problem, for example, of the glottis, I can give you some exercise to work 2 hours to fix your glottis, let's say, to fix the miscontrol that you have on your glottis. So that's the point for me. It's way more logic to work on one thing on dry land than to put this knowledge in the pool, head down, and finally go in depth. But this is my opinion, but I think it's... No, I agree. At least personally, since I was a beginner or intermediate or any level, all progress I've made in equalization has been laying down on my couch and or while I'm driving the car, but dry training. Exactly. Okay. This is the best way for me to learn. But it's another example in this way is like if I wanted to ask you to learn how to play guitar with one hand, play basketball with the other hand, football with one leg, and do something else with the other leg, and learn everything in the same time. How does your brain understand the things? You understand nothing. So in one dive is the same. Exactly the same. Yeah. You cannot understand what is going on because there is the pressure, there is the time, there is maybe the scared of whatever. I don't know. There is so many things. So for me, everything is Or there are too many things that you don't have to think about. You need to learn how to do that thing without forcing your mind to give the instruction, just feeling and doing. But that is become after it become with experience. Yes, Experience, absolutely. it's time. All right. And time, it's better to spend some time in learning one thing than the other one, then you get experience, then you can go in the water with comfort. Perfect. You know what I mean? Yes, I know. It's like the goal. Perfect explanation. Yeah, the goal in freediving is to be relaxed. Yeah. And good equalization gets you relaxed. Okay, and when you're relaxed, you equalize well. When you have experience, sometimes you equalize well, you're relaxed. But people, most of the time, do the things in the wrong way, in my opinion. Yeah. Max is also a sponsor in this competition, in this event. He is donating one of his courses. Well, two. Yeah. Two places in his One will courses. be in lottery. Yeah. Where? Yeah. 3 or 2? Three. Oh, 3. 3. Yeah. 2 in the lottery then? One in the lottery. I remember when I was a beginner, I was really frustrated every time because
the The prices? the prices are only going to The best ones. the deepest one, let's say. And I was like, damn, I'm 30 meters diver or 40, and I was like, nah, nothing. It's not fair, you know. And this time I want to offer something to everybody, to have a chance to everybody to win something. And you have a That's, very valid. very Normally, good. Yeah. the winner of the competition probably has a sponsor, Yes. has already their Mhm. their fin, the Uh-huh, wetsuit, the Yeah, that's mask, the nose clip, Exactly. the computer, everything. Yeah, And a so- beginner diver Mhm. is offering So that was your saving idea? money. Exact. It's my idea. But me, what I have to That's offer great. is to give knowledge. But sometimes it's more value to have Oh, knowledge yes. than Definitely. stuff, you know. Yeah, because stuff you can just go to a store and buy, but Yup. knowledge, Knowledge. You can pay the course. but but it and takes effort. and time, effort. yeah. 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 So Okay, guys. So Stay tuned. We will back in around 15 minutes. we'll be back in a little bit. We're going to have a quick break, have Some lunch. refresh a little bit, and we'll get back in. ciao, guys. 15 minutes. Thank you, Max. Thank you Stay very much. tuned. Bye.
Hola. Ah, ¿Ya escuchan? sí, ya, ahora nos escuchan. Perdón, teníamos el micrófono en mute. Algo pasó. Ups. Estamos aquí Ok. platicando con Montserrat. Sí, Volvamos a empezar. y tuvimos ya toda una entrevista, pero aparentemente el audio no estaba, tuvimos una Disponible. pequeña falla técnica. Vemos ahí que ya acaba de salir Christiane del agua. ¿Quién va después de Christiane? Sashi. Sashi. Parece que por lo menos el protocolo se ve bien. Bien. Nice. Finalmente logró el buceo que ayer, por un pequeño detalle allá en el protocolo de salida, no pudo tener tarjeta blanca y fue descalificada. Ya va Sashi, luego va Sí. Mario. Va. Estábamos platicando con Montserrat, pero en un ratito regresa y seguimos platicando con ella. Y nuestro siguiente competidor es Sashi Kobashi. Va a intentar hacer 53 metros de peso constante con aletas. Y Sashi en esta competencia ha estado intentando ir cada día más profundo con vialetas. Pareciera que se está especializando en esta disciplina y eso la deja fuera de posibilidades de estar en el overall. Sí. Es verdad. Ayer intentó... Sí, ayer platicaba con ella y le preguntaba si hoy iba a intentar alguna disciplina, por ejemplo, como no fins, y comentaba que no se siente cómoda con no fins, así que definitivamente tienes razón, no está apuntándole a ganar alguna posición en el overall. Que en mi opinión personal, en mi experiencia personal, yo empecé, pues yo era nadadora de fin swimmer, yo era nadadora de aletas. Entonces para mí la monoaleta era algo natural. Y yo empecé en el agua con la monoaleta y para mí era muy fácil mover la monoaleta. Y ahora me doy cuenta que tal vez no hubiera sido la mejor opción, porque con la monoaleta vas muy rápido, entonces el tema de ecualizar es un poco más complicado. Tienes que compensar más rápido. Claro, porque la monoleta tiene mucho más poder, vas mucho más rápido. Sin y duda. Tienes que dominar la ecualización. Necesariamente que este deporte era tranquilo, entonces yo bajaba muy rápidamente y subía rápidamente. Y ahora que, por ejemplo, me he dedicado más al free immersion y al constant weight no fin, te das cuenta que es muy relajado, que lo vas disfrutando, que la velocidad no necesariamente importa. Pero cada quien va encontrando su ritmo, cada quien va encontrando con quién se siente cómoda. Para ser honesta, yo hace 10 años, el no fins, pues no me sentía nada cómoda, porque la diferencia entre bajar con la monoaleta, la rapidez que te da la monoaleta en lo que bajas y subes, es considerablemente distinto a lo que sería el no fins. Claro. Mientras vemos aquí ya Sash lista para su official top. También vemos que su relajación la hace en una posición sentada. No sé si está sentada, bueno, no se ve si está sentada en un popote o en noodle,
o si solo se está sujetando de la línea. Sash recientemente compitió en el Caribbean Cup en Roatán y nos platicaba hace 2 días cosas muy interesantes acerca de lo que es competir y la diferencia entre competir en agua salada y agua dulce. Y se está convirtiendo en alguien que ya empieza a tener más experiencia en competencias y ha mejorado bastante sus números este año. Así que si sigue con esa tendencia, dentro de poco podría colocarse ya en una muy buena posición dentro de las apneístas mexicanas. Seguramente así será. Y además pues, vive en la región y tiene la posibilidad de estar entrenando muy seguido por acá. Y ya inició su descenso. Y la Porras, no sé si la alcanzan a escuchar, de Blackfin, siempre apoyando a sus atletas. Vemos como el juez principal está sujetando la cuerda, porque al final la vibración del lanyard con la cuerda se siente cuando toca el fondo, y el jalón que tiene permitido hacer el atleta cuando su ascenso se siente en la cuerda. Sí, sobre todo en este lugar que la visibilidad es prácticamente nula los primeros metros. Tienes 1 o 2 metros de visibilidad, pero definitivamente desde la superficie no se ve al apneísta más allá de 2 metros. Y ya está aquí en la superficie Sashi. Está fuerte, dice la señal. White Y card para una tarjeta Sashi. blanca para Sashi. Con esto, yo creo que se mete al podium con 53 metros en Bifins. Nuestro siguiente competidor es Mario Maldonado. Si nos puedes poner por ahí sus datos. Mario Maldonado es de Acapulco. Tuvo un pequeño detalle el primer día, igual con el protocolo. El segundo día hizo una inmersión de 45 metros en free immersion y hoy estará intentando 50 metros con vialetas. Llama la atención que ayer hizo 45 metros en free immersion y hoy 50 con vialetas. Es decir, él se siente más cómodo en peso constante que en free immersion. Y hemos visto que la mayoría de los participantes van un poquito más profundo en free immersion, ¿no? Se sienten más cómodos porque es una disciplina un poquito más donde la gente va Alcanzas un la poquito más relajación profundo. más fácilmente. Sí, y el esfuerzo para ir, sobre todo en el ascenso, es un poquito más fácil
o menos extenuante, creo. Pero yo te tengo que contar un secreto. O sea, A yo, ver. o sea, yo como era nadadora de aletas, yo lo que más fuerte tenía eran las piernas. Y luego me dedicaba a la bici, pues, aunque sí nadaba, pero mi parte fuerte son las piernas. Entonces yo definitivamente me sentía mucho más cómoda haciendo grandes profundidades con la monoaleta. Pero al hacer free immersion, bueno, los brazos me pesaban enormemente y no lograba realmente relajarme muchas veces. Es algo muy interesante que dices. He visto esta tendencia de que la gente anuncia un poquito más de profundidad cuando va en free immersion, pero sí he visto lo que tú dices. La gente que antes de la apnea o del freediving era nadador o es nadador, se siente más cómodo en peso constante, definitivamente. Y anuncian más profundidad en peso constante comparado con el free immersion. De hecho, el lunes que me acompañó un amigo aquí a la competencia como espectador, me compartía parte de sus impresiones. Y este amigo y yo intentamos el fin de semana pasado hacer el cruce de Cancún a Isla Mujeres nadando 10 kilómetros y desafortunadamente nos lo cancelaron cuando llevamos 2 kilómetros 100 metros por el mal clima. Fue muy frustrante. Pero lo importante, más allá de contarles mi frustración y la de él, es que en otro tipo de deportes, dices que aquí hacen todo lo contrario. O sea, aquí así como, pero ¿por qué los arrastran para llevarlos a la línea? Para que no consuman energía. Si en otros deportes, si tú haces una competencia, por ejemplo, esta de natación, antes tienes que calentar, antes es recomendable que te metas al agua y que empieces a aflojar. Igualmente en las competencias de ciclismo, si tú pretendes ir por una buena posición y subir al podio, lo recomendable igual es que antes de la competencia uses rodillos calientes, hagas distancia, hagas algo para que te actives. Y aquí es lo contrario, ¿no? Entonces yo creo que por eso mucho los que venimos del mundo de las competencias, de otro mundo donde de lo que se trata es la rapidez, la explosividad, el nadar con las aletas nos da esa sensación. Y cuando se trata de ponernos calmados, nos cuesta trabajo. A mí en lo personal me costó trabajo. Ya ahorita lo disfruto. Mi buceo lo hice en 2 minutos 20 y parecía que 2 minutos 10 y parecía que el tiempo no pasaba. O sea, de verdad lo disfruté. Pero llegar a ese punto en el que ya no estás con la presión de, ay, tengo que llegar, porque eso era lo que estás acostumbrado en otro tipo de deportes. Claro. Sí, no, este deporte definitivamente tiene particularidades que lo hacen muy diferente a otros deportes. Uno es lo que dices, ¿no? De que la mayoría de los deportes, pues simplemente por la palabra deporte implica movimiento, implica dinámica, explosividad, y aquí mucho del deporte es no hacer nada, relajarte completamente, estar estático, no gastar ni un miligramo o mililitro de oxígeno en movimientos que no necesitas. Así es. E incluso hay disciplinas del deporte que son como la apnea estática, que consiste en no hacer moverse absolutamente nada. Entonces, claro, este deporte es muy particular. Cuando vemos que Mario ya está en la a línea. punto de iniciar su inmersión. Y ha iniciado. Venga, para acá. La participación. Ha bajado el primer safety.
Baja el segundo safety. Mario. Un buceo de 50 metros. Ya no lo platicaba Max hace rato, o sea, 50 metros, hay mucha gente que se queda en esa barrera, o sea, yo no sé si es un número que nos da a veces miedo, pero es muy cierto que antes y después de los 50, sí es como romper una barrera. ¿Hablas de la edad? Además de la edad. Hablo de la profundidad. Sí, es ya verdad. Ha salido Mario. Parece fuerte. Señalo que perfecta. Hasta acá se escuchó la moqué. Sin problemas. La tarjeta. Ahí tiene el Parece que va a tag. estar. White card. ¿Cuánto fue? ¿50 y qué? ¿3? 50. 50. Muy merecido este buceo. Mario Maldonado de México, él reside en Acapulco y acaba de hacer 50 metros en peso constante con Violeta. ¿Quién tenemos por aquí? Y aquí tenemos a Arturo Serratos, que hizo un buceo hoy de 58 metros de inmersión libre. Ayer 58 con Violetas. Y antier 50 sin aletas. Y con 3 tarjetas blancas hasta ahora en la competencia. Te coloca muy probablemente en la segunda posición del overall. Del overall, sí. Lo planeaste, sí. Lo pensaste, ibas por él, se dio. ¿Cuál fue tu estrategia? Sí, mira, yo considero que en este tipo de competencias, más bien cuando llegas a cierto nivel, pues será ese tema del podio, ¿no? Porque pues, siempre es como que muy personal hasta qué profundidad puedes llegar y hasta qué profundidad te sientes cómodo. Y un poquito sí de estrategia fue jugarlas a la segura en el último día, porque el primer día ya fue PB, el segundo día fue PB y el tercer día tenía pensado hacer PB, pero ya no quise arriesgarme. Entonces me fui a una profundidad que he hecho algunas veces antes de forma cómoda. Y bien, me salió bien. Y no nos creas, pero si no mal recuerdo, Max nos había dicho que para el segundo lugar del overall era un taller, ¿no? Sí, ¿tú ya tomaste el taller de ecualización de...? No lo he tomado, pero si es eso, estaría de poca madre, porque justamente, perdón. No digas que nosotros dijimos porque a lo mejor nos equivocamos. A lo mejor nos equivocamos, pero sí, hay... Pero bueno, si es el caso, estaría padrísimo porque es justo lo que me hace falta. Sí, pero bueno, de que algún premio te tocará, ¿no? Sí, yo creo que sí. Oye, ¿cuánto tiempo te preparaste para esta competencia? Mira, me empecé a preparar seriamente, yo creo que desde marzo, abril, mayo, 3 meses. 3 meses. Okay. ¿Y qué era no seriamente? Fuerte. O sea, porque a ver, hablando de los atletas, es como cuando yo les decía al doctor que cuando me operaron y que me dijo, ya vaya a hacer ejercicio. Ay, como vaya sintiendo, si yo regresé, doctor, me inflamó la pierna, hice nada más 90, o sea, no hice ni siquiera 100 kilómetros, hice 95 kilómetros. ¿Qué? ¡Está loca! Que pues me dijo que como me sintiera y además los hice bien suaves, o sea, ni a 25 kilómetros por hora. Sí, exacto. Entonces, platícanos que era no seriamente. Pues ya está Melissa ahí, ¿va? Sí, vemos que nuestra próxima competidora es Melissa. Melissa Ponder de Estados Unidos, que va a intentar 49 metros. Violetas. Melissa Ponder from USA, attempting a 49 constant weight by fins dive. Y eso la pondría, si mis cuentas no están mal, porque yo hice mi tarea. Ay, sé, porque Nicole tuvo una tarjeta amarilla. Puede llegarla a poner en una segunda posición o tercera. Va a depender mucho de cuántos metros le resten a Nicole. Recordemos que Nicole tuvo un early turn, pero Nicole también iba por el overall. Pues vamos a ver cómo se da esto.
Pero sí, o sea, Sí, digamos que cuando empezó tu entrenamiento de estos 3 meses, ¿dónde estaban tus números comparado con donde Ajá, estén ahora? haz de cuenta, la competencia pasada en septiembre, que bajé 40, 30 CNF, 40 vialetas y 45 FIM. Y luego como que después de esa competencia hasta enero, sí venía todos los fines de semana a practicar, pero entre semana no iba al gym, no iba a la alberca, no hacía ecualizaciones, no hacía estiramientos, comida, cenas, Navidad, o sea, como que el Guadalupe Reyes, así A todo lo que más da. o menos así, ¿no? Y entonces ya llegando enero, febrero, como que dije, no, pues ya estaba en 50 precisamente. Estaba en 50 metros FIM y no había hecho vialetas y en CNF no había hecho CNF. Wow, pero Entonces, 50 CNF es muy respetable. entonces me puse a entrenar cañón ¿Se entre notó? semana, o sea, de ir al gym por unos 3 días a la semana, alberca 3 días a la semana y los fines de semana, sábado y domingo. En Free Immersion la logré subir a 62, ahí yo tengo un tema de ecualización. Y CNF por la alberca fue que quise, pues porque en alberca normalmente es lo que entreno, entonces dije, bueno, pues vamos a ver cómo va, y me sentí súper bien a 50, entonces hice 45, 48, 49, y estaba en 49 ahorita por el 50, pero muy, muy, muy entrenado, ¿no? Ok, ¿Y tú pero venías cada fin de semana a hacer CNF. Nada más en los últimos como 4 entrenamientos. Ok. Y en alberca, ¿entras solo, digamos, series cardio o haces tablas de CO2? Sí hago unos base trainings de Molchanov y estoy haciendo DNF, entonces un poquito de calentamiento y luego ya se fue Melissa. Y luego... Melissa ya empezó su buceo. Ciertamente vamos a ver cómo le va a Melissa, perdón. No, está bien. Vamos a prestarle un poquito de atención a Melissa. Melissa está intentando un buceo de 49 metros, que sería interesante entrevistar a Melissa, pero yo creo que es una distancia que para ella es más que segura y está buscando, sí, un lugar en el podium, en el overall. Seguramente escuchó de los premios. O sea, ¿crees que está jugando a la segura? Sí, sin duda. Quedar. Seguro. Sí. Y tiene muchas posibilidades porque Nicole, si checan aquí, porque sí hice mi tarea, yo ayer prometí hacer mi tarea, en puntos, Nicole el primer día hizo 48 en B-Fins, 40 no fins, y hoy intentó hacer 56, pero tuvo una tarjeta amarilla, lo cual nos queda con la duda de cuántos puntos le van a restar. Pero aún así, creo que para el overall no puedes tener una tarjeta amarilla. Es por puntos. Pero no sé si... o sea, el hecho de que necesitas como requisito tener 3 tarjetas blancas. ¿Ah, sí? Independientemente de los puntos. Ok, entonces, pues... No estoy seguro. Habrá que... Ahorita que veamos a Julien le preguntamos. Así es. Pues si es así, la dejaría en la segunda posición. Pues fuerte también. Sí, claro, Melissa es bastante fuerte. Hay que recordar que incluso ella nos contaba, Julien, ayer que había hecho un récord mundial en peso variable justamente en este cenote. En las reglas de C+, donde hay récords en agua dulce y récords en agua salada. And there she is, Melissa Ponder. Un paseo en el parque. And she's really, really fresh, really confident, without any issues. She showed that she looks completely fresh. And we are just waiting for what for sure will be a white card. White card for Melissa Ponder. So looks like we have our second place for the overall. So let's wait for the final results. Remember that these are preliminary results. The judges needs to validate bottom camera to validate that the diver
has followed the rules at the bottom. That's right. Y seguimos platicando aquí con Arturo Serratos. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Vas a seguir entrenando fuerte o vas a descansar un poquito? No, a seguir entrenando. Como ya viene la de septiembre, Pues ya te sigues de una vez, ¿no? pues sí, a los objetivos Y inmediatos. ya a no ver se qué- atraviesa ningún Guadalupe no se Reyes. atraviesa. Un par de comiditas por ahí que están pendientes que hay que cumplir con los amigos, pero Ajá. ¿no? Si están aquí los Claro. amigos de Para el Arturo, por desestrés. favor, que en la comida haya lechuga, verduritas. Unos whiskoles y listo. Y Sí. A listo. entrenar otra vez. Exactamente. Pues nos da mucho gusto. ¿Recomiendas la competencia? Sí, se súper recomienda participar. Justamente estaba platicando ahorita con una chava que no ha participado, que me estaba platicando que ella baja 30 metros, ¿no? Ajá. Pero que se le hace poco para participar y la verdad es que no. Yo considero que desde que ya sabes lo que estás haciendo en tu protocolo de superficie, en tu técnica de bajada, tu ecualizar, no importa si vas a 20 metros, es muy padre participar. Al final de cuentas vas contra tu propia capacidad, Tus propios tus límites. propios límites y es muy bonita la convivencia con todos los atletas y te llevan a querer pues, experimentar más y a sentirte más cómodo también con lo que estás haciendo, ¿no? Es muy padre, muy padre participar. Sobre todo este tipo de competencias que son como para intermedios y Principiantes. como nosotros, ¿no? Ya los grandes, pues que vayan No, los grandes pueden venir y al participar en el challenge. O sea, todos son bienvenidos. Ajá, exacto. Pues sea está que- bueno. Pues muchas Pues- gracias por acompañarnos unos minutos. Muchas ¿Algún gracias a saludo ustedes. final? A todo el mundo, muchas gracias y un besote grande. Pues muchas Bye. gracias. Nos Muchas vemos. gracias, Vemos Arturo. en la próxima Mucho éxito edición. y muchas Nos vemos felicidades. en septiembre. Felicidades. Venga. ¿No cuál bye. septiembre en la premiación? Ah, no, sí, pero en la transmisión. Ah, bueno. Se va a transmitir también. Bueno, este fue Arturo Serratos, un candidato fuerte a ganar un buen premio en la clasificación general. Y bueno, continuamos con Amerigo. Tuvimos previamente, antes del break de cámaras, Amerigo. Y miren quién está aquí, Sashi. No, gracias. Claro. Gracias. No. Yo vine de proveedor de licuadito nada más. Yeah, good baby. Y Chicos. miren quién está aquí. Buenas tardes. Tenemos otro invitado por Mario. aquí. ¿Cómo andan? Bien, ¿y tú? Cuéntanos cómo te fue en este buceo. Te vimos muy feliz, muy Sí, seguro. Ya, por fin, ya. Arriba de Acapulco. Acapulco está presente, ¿no? En los mejores En los eventos. mejores eventos. Sí, claro. Pues quiero agradecer a todas las personas involucradas, primero que nada, ¿no? Que son los que se rifan haciendo todo, ¿no? O sea, la logística, trayendo las cosas. La organización está muy bien hecha, la organización, todo está súper ad hoc, ¿no? Qué bueno, muy qué bueno chido. que te sentiste a gusto. Y entonces, ¿qué tarjetas conseguiste? Sí, ¿se acuerdan que la primera fue igual, rojita, por pasarnos algunos segundos en el protocolo de Es correcto. superficie? Ayer sacamos igual blanca en inmersión libre y hoy repetimos lo del viernes para quitarnos esa La espinita espinita. y hacer el protocolo bien, no volver a cometer los mismos errores y afortunadamente pues todo salió muy bien. Te vas Muy contento bien. a casa. Sí, y creo que casi todos mis compañeros sacaron blanca hoy, hubo récord nacional. Sí, hoy ha sido, la verdad es que hoy ha sido un día Sí. muy bueno. Ayer empezó así como, ¿qué día es hoy? Pues, ¿qué está pasando? ¿Hay algún mal augurio aquí o qué? Ya al final se compuso, pero hoy hay bastantes tarjetas blancas, cosa que siempre da bastante gusto. Y sí, ha sido un buen día. El clima también está bastante agradable, está nubladito, que siempre Se agradece. yo siento que es un poco mejor que un día súper soleado para esto. Y
pues, ¿qué viene para ti? ¿Vas a seguir entrenando? Claro que ¿Te sí. quedas por acá de vacaciones un tiempo? Pues las ¿Qué vas a hacer? vacaciones fueron esta semana de entrenamiento prácticamente. Nos regresamos la próxima semana a seguir entrenando en la alberca porque se vienen algunas competencias en la alberca de ese lado. Sanca Open, ¿no? Y el Olmeca. Exactamente, el Sanca Open 4 en Zihuatanejo, me parece que en agosto. Ahí vamos a estar, obviamente pues nos queda cerca, son nuestros vecinos. También un evento muy padre, la alberca está techada, está súper cómodo, está muy cerca del centro de la alberca y el ambiente también es muy agradable. Y a final de año me acabo de enterar que van a hacer la edición Olmeca en alberca y afortunadamente va a ser en Acapulco. Ahí en Acapulco pues también no está techada la alberca, pero el puerto de Acapulco siempre será el puerto. Siempre, ¿sabes? Claro. Hay gradas, tenemos una semiolímpica, una olímpica, fosa de clavados, ¿no? Entonces, a todas las personas que vivan cerca o puedan ir a entrenar a Acapulco, estamos con los brazos más que abiertos. Nos gustaría mucho tenerlos por allá. Y aprovechando, quiero mandar un saludo, a ver si no se me olvida nadie, principalmente a mi familia, a mis hermanos, mi mamá, a mi novia, a Natalie, a Santiago, el chiquillo, que por ahí también está haciendo sus pininos de freediving. Ah, súper. Sí, a Rudy, bro, un saludo, a Miki también, muchas gracias por estar al contacto conmigo. Otro amigo que también está al pendiente de todo eso se llama Pancho. Bueno, ahorita ya sabes que siempre te falla la memoria, ¿no? Pero bueno, a toda la banda. A toda la banda. A toda la banda. Así como cuando era ahí, todos están invitados. Sí, muchas gracias a ustedes. Ahí tenemos, Amerigo acaba de salir. Un museo de 46 metros, sin aletas, se ve fuerte, está recuperándose. Se ve que salió cansado, recuperándose. Es un museo complicado, o sea, no es tan fácil. Ahí tiene el tag. Pero parece que fue un museo exitoso. Los jueces Vamos están a comentando. ver qué dicen los jueces. Y tarjeta blanca. Tarjeta blanca para Amerigo. Amerigo de Guatemala, que hace ratito platicábamos con él. Y se desenfocó. Sí, Amerigo es ya todo un apneísta muy experimentado. Lo conocí esta semana y me cayó súper bien, de Guatemala. Es una chulada de persona, súper buena vibra, siempre dándote consejos. Nos tocará ir a visitarlo algún día, esperemos. Esperemos que sí. Y eso que acabas de decir es súper importante. O sea, para aquellos que son principiantes y que dicen, no, yo nada más voy a hacer 20 metros, 30 metros, no importa. Vengan, la gente es muy amigable, les da consejos, los apoya, si se les olvidó algo, te prestan. Y creo que esos detalles a veces que te dice alguien, oye, haz esto diferente, hacen la diferencia. Sí, por experiencia propia, toda la banda está súper atenta, súper amable, son muy amigables. Me siento como si los conociera de mucho tiempo, ¿no? Y de paso, practicas tu inglés y tu francés, que aquí hablan de todo. Todos son bienvenidos. Es un ambiente bueno, la gente es muy unida, todas las escuelas de la región y los visitantes, hay mucha buena onda, no hay muchas rivalidades como en otros deportes. Y pues tú también tienes un aura, un espíritu muy ligero, muy agradable. Gracias, muchachos, gracias. Ya nomás de verte me dan ganas de ir a visitarlos a Acapulco, ya se venía por ahí. Vamos. Vamos al Meca, que va a hacer la edición por allá. Sí, va a estar bueno ese. Antes el Sanca, recuerden, ese es el que ahorita ya está así, ya a la vuelta de la esquina. Y tenemos tiempo para entrenar al Olmeca. Va a haber, pues obviamente, dinámica, estática, seguramente. Y está muy bien. Y antes de ello, una escala aquí en septiembre para la segunda edición de la Azul Freediving. Exacto. Esa va a estar. Va a ser un año interesante. O sea, antes no había tantas competencias, ahora sí hay. Sí. Entonces, para prepararse.
Claro que sí. Pues Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Felicidades. Felicidades por Y esos 50 metros. nos vemos Gracias. en un ratito. Nos vemos. Chao, chicos. Gracias. Bye. Ese fue Mario, que está súper emocionado de haber logrado sus 50 metros. Y a tenemos nuestro continuación- próximo competidor, que es Eduardo Escalante, ya también un competidor experimentado en estas competencias. Va a intentar hacer una inmersión de 40 metros sin aletas. Dato curioso es que Eduardo se pone unos pequeños flotadores en las piernas porque dice que tiene es bastante negativo al momento de estar en el agua, entonces busca tener algo de flotabilidad adicional con estos pequeños flotis que se pone adentro del traje, a la altura de las piernas, como si fueran las protecciones que usan los futbolistas para las espinillas. En esta ocasión, Eduardo Escalante va a intentar 40 metros en no fins. Sus buceos de los días anteriores han sido tarjetas blancas. El primer día, Eduardo Escalante usó un buceo con vialetas de 45 metros, tarjeta blanca. El día de ayer, Eduardo Escalante hizo un buceo igualmente 45 metros, pero en esa ocasión en la modalidad de Free Immersion. Y hoy va a estar intentando 40 metros en sin aletas. Es uno de los atletas locales mexicano aquí de la zona, que vive en Playa del Carmen, y que se inició con Panamá ya. Entonces, este cenote ya es muy conocido para él, es donde entrena normalmente. Y vemos cómo se prepara, se relaja, tiene los flotis que lo están apoyando, su gorra, nose clip, y se le ve muy tranquilo, relajándose, esperando el countdown. Y nosotros aquí continuamos haciendo matemáticas para ver quiénes pueden ser los posibles ganadores de todo este challenge. En el caso de Eduardo Escalante, si logra de manera exitosa este buceo, le daría un total de 130 puntos, lo cual a lo mejor no le alcanza en estas posiciones. Ha iniciado ya su buceo. Nos dimos cuenta que había una falla técnica ahí con el audio, pero platicábamos acerca de tu entrenamiento, ¿no? Sí, de cómo te preparabas. Y en lo que vemos aquí a Eduardo Escalante, y esperamos a que salga a la superficie, pues ¿qué sigue? ¿Vas a seguir entrenando fuerte? ¿Vas a descansar un poco? Pues ahorita sigue entrenar porque quedan prácticamente 2 meses para la siguiente edición de septiembre. Entonces el plan es volver en septiembre. Ya. ¿Y vas a tratar de aumentarle un metrito o un par de metritos a ese récord? Posiblemente. Muy bien, muy bien. Muy seguramente. Bueno, pues si hoy lograste lo que lograste ahí con ha salido Eduardo, se ve fuerte. Recordemos que estos buceos no son fáciles. Ha hecho 40 metros en peso constante sin aletas. Está buscando el tag en algún lugar de su traje. Lo sigue buscando. Y ahí está. Ahí está el tag. Lo ha encontrado. Lo muestra. Es tarjeta blanca para Eduardo. Y cuéntanos, Montse, ¿vas a participar en alguna de las ediciones de alberca? No lo sé todavía. Está el Saca Open, está el Olmeca. Sí, me gustaría, pero aún no sé.
porque la verdad esperaba que fueran un poco después o que se anunciara desde antes, pero vamos a ver. Ok. Vamos a ver. ¿Qué te gusta más, la profundidad o la alberca? La profundidad. ¿Por? Sí, la profundidad. ¿Qué es lo que te ha atrapado de la profundidad? No sé, es que es otra forma como de, creo, interiorizar en el buceo. O sea, cuando estoy haciendo alberca siento que es un tanto más físico y cuando es profundidad es más mental. Y a pesar de que a veces es un, ¿cómo se dice? Con una barrera a veces un poco más fuerte, pero me gusta mucho eso. Y me gusta el hecho de ir cayendo y solamente estás tú. ¡Uy, qué Sí, increíble! Es todo un viaje la bajada, ¿no? Sí. Y luego ya la subida ya es la como parte la física, pelea, ¿no? Pero sí. la pelea. ¿Y qué viene para Montse? ¿Tendremos oportunidad de ver a Montse en alguna competencia fuera del país? Yo espero que sí. Yo espero. Mi plan es el próximo año, ojalá ir a Roatán. Muy bien. Y pues bueno, ahorita estoy patrocinada por Creci y pues lo que estoy haciendo es buscar más patrocinios. O sea, estoy en búsqueda de otros patrocinios y que me pueda ayudar en esa parte, ¿no? Del viaje, gastos y todo. Sin duda, Claro. hay veces que no es, ojalá y pudiéramos vivir simplemente de hacer ejercicio, pero hay veces que no se puede. Sí. Tú tienes una escuela, ¿no? Por cierto. Sí. Justamente Arturo, con la que supongo que te ayudas para todos tus gastos, para todas estas competencias. Sí, Platícanos nos de ellas. dedicamos al 100. Arturo y yo tenemos hipoxia Ajá. freediving. Que además son uno de los sponsors de esta competencia. Sí, como partners o algo así. Pues estamos principalmente en La Baja, en La Paz, Baja California Sur, y en Ciudad de México también. De hecho, en junio tenemos curso lleno ya. Arturo va a Media Luna, San Luis Potosí, lleva un curso lleno de nivel 1 y yo tengo otro en La Paz en las mismas fechas. Y en Cabo Pulmo, porque es un ejemplo de lo que puede hacerse con un área protegida. Claro. O sea, es un pueblo que antes era pesquero y hace poco más de 25 años tomó ese pequeño pueblo la decisión de apostar cuando les explicaron que estaban sobreexplotando la región de peces, etcétera, y que tenían que cambiar sus hábitos totalmente y dejaron de pescar. Y lo hicieron un área protegida y ahora, más de 25 años después, hay cantidad de peces, cantidad de vida ahí, y es un pueblo que ahora vive del turismo, pero es un turismo y un buceo que yo no he visto en otros lados tan dedicado a que tienen un sistema de en los arrecifes. No todos los días están abiertos todos los mismos arrecifes, ampliamente para Cabo Pulmo, es otra forma de verlo, pues con Montse y en su escuela, y muy invitados. Ya saben. Pues mientras estamos ya a punto de iniciar el buceo de competidoras, y otra ya tenemos después de dicho del She has that made the dive, but first
1 minute for the official top. Official top. Jolie will be starting in whatever minute. She has started her dive. Jolie Eliott from USA, free immersion dive, 38 meters, announced time 1 minute 55 seconds. Ponemos su foto. So here we have the profile of Jolie. I think that she is one of the youngest participants on this competition. Yeah, yesterday it was it you that mentioned that she was 21, I believe? Yes, I think so. Yes. Too young. She's a student in Florida. She's studying ocean engineering. It is interesting how the new professions has appeared, taking care of our natural beings. Yeah, that's right. And it's good to see that she starts at a young age because some of us discover this sport a little bit later in life. And we realize that if we had discovered it a little bit earlier, we would have taken a little bit more advantage. And but And she's currently the president at life is what her it is. school of the Freediving Club. As well, this is her first competition. So she's really excited to be here. She's looking for the tag back to home with It's Virginie from Canada. Virginie Laflamme from Canada, attempting a 35 constant weight, no fins dive in 1 minute 45 seconds. Yesterday, she attempted to do a constant no fin dive and she had a red card. So this time, I guess that she analyzed their mistakes. So yesterday, she announced 38 meters. Today, she's a little bit more conservative with 35 meters. So let's see. I hope that this time she can do the dive. And she's at the line at this moment. You can see her in the camera. And we're reaching pretty much The end of the the end of the competition. competition. Just 3 more dives, and then we will be able to. Well, the judges will need to check the footage. Even though by now we have a good idea on which Could be the who winners, could be the winners, except in the case of the. but we still have to check what the judges have to say after they check the footage of the bottom of the camera that's at the bottom of the line. Remember that they have to make sure that all dives, especially the turns, have been done legally according to the
the AIDA competition rules. And it could be that if they see that someone grabbed the line from somewhere that they are not allowed or something, someone could get disqualified. So the results, even though we have a good idea, are still not definitive. Absolutely. So, And in the case of the ladies, as we don't know what was the performance depth for Nicole, it is uncertain how many points will you have. Then yellow. Yeah, that's right. So there are still some variables that we need to see to have a good idea of the outcome of this competition. And remember that at 5 o'clock in the afternoon, we'll have the ceremony. The award The award ceremony. ceremony. So, a lot of emotions. Really happy for all the white cars. And even though yellow car or red car is always an experience. Oh yes, you learn a lot from the red cards. Some of the divers that have all their white cards in this. And if it doesn't kill you, it makes you stronger. Hello, Rachel. You want to come up here? Don't worry. Be our guest. We are waiting for the start dive or Virgin. We have Rachel Novak here from USA, and I didn't know yesterday. I learned that you were on the media booth in the Vertical Blue, and that's why when I saw you the first day, I thought, she rings a bell. Maybe she competed last year, but now I know. Yeah, You were in Vertical Blue then in the comments. Yeah, so it's fun getting to be on this side of it and getting to chat with you Okay. Yes. Now you know how we need to deal all these hours. Well, you guys have been doing a fantastic job. Thank you very much. much. Listening to your commentary. We need a comedian. Oh yeah, Shaun on the beach. Where are you? Come on, man, we miss you. Yeah, no, Shaun was absolutely fun to have as a co-commentator as well. Yes. How do you feel? Oh How my was your gosh. dive? It felt good. I feel like it was a very strong competition for me, despite everything that had happened. 1 second, Virgin has started her dive. So, what you were saying, Rachel, sorry for the interruption. Oh, yeah, no, absolutely. I think that it was a strong competition for me. And I'm just really thankful that I was able to get white cards for every single one of my dives. Congratulations. Thank you. But every day was in a different gear setup, because on the second day my gear got stolen. So all of my freediving gear got stolen. Sorry to hear that. But thanks to everybody here, they were able to piece together gear and loan me gear. So I'm really thankful to the support of all the athletes out here, because without them I wouldn't have been able to dive in, good wetsuit gear and freediving gear. So yeah. Well, you could have gone just in your swimming suit. I think according to AIDA rules, you have to wear a wetsuit. No, you don't have to, but you have to have prove certain buoyancy. Prove certain buoyancy, yeah. So yeah, for most of people that means having a wetsuit. Mm-hmm. In my case, I need to use at least 1 pound. Yeah. And so it's very unfortunate that that your gear got stolen. How did that change your strategy? Did you have to be more conservative to compensate for not using your own gear, or did you say, well, whatever, I'm going to stick with my numbers? Well, I think I had goals going into it. So my goals were 45 fins, 30 CNF. Sorry. Oh yeah, here we are. Surface. Yeah, surface. For Virginie, 35 meters, constant weight, no fins. She's quite exhausted.
but I He think she looks pulled it off. fine. She looks happy. There's a big smile. This discipline of constant nothings is strong. Yeah. It's the Yeah, man. she has the Yes, she has the tag. white card. Oh my God. The judges are discussing. Oh. But did they show the white card? Maybe Yes, Yeah, but they did. probably she didn't do the protocol in the right time. Okay, let's see what they say. Oh. I hope that they're just trying to build suspense and they give her a white card. It's still a white card. White card for Amazing. Virgin. So yeah, Rachel, you were saying about your strategy and how the thing with your gear affected your numbers. Yeah, so as far as the gear, my goals were to set dives that were at the higher end of contingencies. So thanks to everybody here, I was able to source 2 backup pairs of gear. And within the 45 minutes before my dive, I was able to piece together a set of gear that would work for every single dive. Okay. Yeah, And so- but what I mean is, for example, if you have had your own gear, would you have announced a little bit more depth or exactly the same? Exactly the same. Oh, okay. Yeah. Yeah. I think the goal was to dive within my comfort zone, and you plan for as many contingencies as possible. And when it's time to dive, you turn off your brain and just dive. Okay. And you That's enjoyed good. your dive. Yes. And the dive yesterday was the most exciting, just because after everything that had happened, I was really, really hoping for that white card. Oh, And so it was beautiful. just such a huge joy coming up, and they said white card. I was like, They're after really everything. big. Yeah. Oh, so good, so good. Where do you usually train? I train all over the place. So I train All over in the Washington. So in Washington, we're training in about 7-degree water. Wow. And you're in a 7 mil wetsuit with plenty of weights. And Oof. in the summertime, I'm training in Nevada. And there you're training in a 5 mil, or in the hottest part of the year, a 3 mil wetsuit. And you have a thermocline similar to here. Okay. Okay. Yeah, but it's fresh water as well. Okay. Yeah. So you're you're based in in Washington. I'm based in Vegas now, Oh, but Vegas. I was based in Washington for the last 2 years. So I kind of split my life between both places. Okay. And what are your next competitions? What are your plans? Well, hopefully come back here in September. We will be very glad to see you It will here be- again. Yeah, it'll be super fun to hang out with everybody again. Julian makes such an amazing competition, and I'm really thankful to all the organizers for making this competition happen. Yes, it is a really nice event. Yeah. How can you compare this one with Vertical Blue? I think that the comparison could not be fair, but Well, I would say Julian has the same level of safety there as he does here. Like, he was able to, there's a lot of experience in the crossover. Yes. You feel, based off of my experience of seeing the safety protocols at Vertical Blue versus here, Julian runs a very safe competition. I love the camaraderie in both Mhm. Vertical Blue and here. As I said, everybody just in Vertical Blue, for example, athletes were loaning each other gear when their monofin broke, and the same Mhm. thing happened here. So I see a lot of similarities in the freediving community in Okay. both places. In the meantime, really we nice see. to hear that coming from you. Thank you very Yeah. much, Rachel. Yeah. And we will wait for seeing you again in the next edition for Azul Freediving Challenge. Yeah, thanks so much for having me up here, guys. An amazing job. Thanks to you you. so much. All We're right. looking forward to see you next in the next edition. All right. Sounds good. Bye, everybody. Take care. Bye. Bye bye. And we have our next competitor ready on the line, which is Jeremy. Leinen from France, attempting a 31 constant weight no fins dive. Jeremy is he is 21 years old as well. He's almost a baby. He's one of the youngest competitors in Azul Freediving.
And after Jeremy, there's one more diver. And we will end this edition for Azul Freediving Challenge. Oh, we're almost at the end. So sad, but everything has to come to an end. Yeah. There's the official top. Jeremy has started his dive. He's attempting a dive for 31 meters in constant weight, no fins. Here we have Julian. Has been working as a photographer today. He's the guy responsible for this competition. I am. How do you feel, Julian? I feel good. I'm gonna get changed and get back to you. Okay. Okay, Jeremy yesterday made a beautiful dive, but remember that he said the wrong words in the protocol. Oh, he was the one that said, "I'm good." Yes, right? He was the one that said, "I'm good." He was really excited about his dive. And instead of saying, "I am okay," and this caused, oh my God. He made exactly the same mistake as yesterday. Yeah, and he knew it. Oh, no. Oh no! And he knows it, and he doesn't believe it. He's probably thinking, "But how could I do the same mistake twice?" So yeah. Good try. Red card due a surface protocol. But he made a dive, and a beautiful dive. And he was really happy and excited about his dive. Can't believe it. I can't. He made the same mistake twice, and once he said, "I am good," he realized that. You can't believe it, and he can't believe it as well. So we're twice, I'm good. All right. Yes. Well, I guess he's really good. Yes, absolutely. Our last competitor is Christopher Stensland from USA. Attempting a 30-meter no fins dive. He made on Monday, on the first day of the competition, 40 meters in constant weight by fins. Yesterday he made, let me see. You didn't zoom? You stayed like that all 40 meters. Sorry? Había dicho a Alem de empezar así y luego poner al zoom. Está. La línea está afuera. Ahí.
side, Christopher made this So- dive. He will be collecting his third white card for this competition. So Christopher will be closing this competition, and here we have Julien Borde, the organizer of the competition. Yes, How do you feel? feeling good. The last diver. Proud of so yourself? I'm proud. I'm happy. I'm super proud of the team, much more than anything. I'm proud for the athletes. Proud of the students. The guys who did the first competition did great. But Jeremy, okay, did twice. I'm good, but it's fun. I mean, he did his dive very good. We have a national record, a very good one A very Yes, good one very and nice very one. interesting for one. Mexico, and yeah, I think it was a beautiful event. I mean, we did. I think so too. The weather was nice. It was a little bit cloudy, which is nice because it's not the sun. And it's not so which hot. can be Yeah, it gets very hot intense. here. So no, I'm super happy. And now the idea is that after this diver, we're all gonna get together and we're gonna do a little group pictures and celebrate a little bit of this. And the judge will get the results ready to know who's winning this competition. Yes, because we have the doubt in the ladies. What many points Nicole made as she had a yellow card. And also this was a discussion between us. If you can be a second or a third place in the overall if you are having a yellow card. Yes, And I am saying yes, and Jorge saying no. Yes, you can. So I said I didn't know, but I thought, or So maybe only for a national record you need to have a white card. But otherwise, if you have a yellow card and you make points, the points count on the overall. okay. Yeah. So And remember that at around 5 o'clock we'll be broadcasting the awards ceremony. Mm-hmm. This is the idea, and we're gonna start to give the prize that Tracy nicely offered us, and also the ponchos and equalization workshop. So we're gonna have plenty of prizes for those divers. wonderful. Good. Wonderful. So it's roughly a couple of seconds and maybe 1 minute for the official top. The last official top of the day. Is at 2:18. 20 seconds. There's a lot of excitement in the place. People are chatting and having fun. You can feel the good vibe in the environment. A lot of people in the water. The official top has been set. The athlete will be starting the dive at any time. All right, Christopher, you got this dive. It's gonna be a PB for him. Okay. There he goes. There he goes. Christopher Steersland from USA, 30 meters, constant no fins. Announced that time 1 minute 45. This is also the last dive for the safety team. They have been doing an amazing job. And also the judges, everyone will have a good and well-deserved rest after these 3 days of competition. We are almost at the end of the Azul Freediving Challenge. So the last diver is into the water, attempting 30 meters in constant weight, no fins. Here it is. Back to the surface. Mask off.
That's a sign. Looks really fresh. Not so fresh. Oh, no, so, no. No, he's good. But I think he said I'm okay before he did the sign. Oh, no. Let's see what the judge says. He has a tag, so whatever happened, he did make his dive. Let's see what the judge says. And he got a white card. All right. We are closing the event with a white card. All right, that much better A than new yesterday. PB. A lot more white card than yesterday. I really like that. Oh yes, yesterday was A a very weird interesting day. Yesterday we had 10 non-white cards. 10 non-white cards. Yes. Yeah, I mean, the second day of the competition is probably the day you have the most chance to push a little bit, and the third day you need to finish this. So really good. All right, I'm gonna film maybe even a little bit the crowd a little bit now. Yes. Can't really do more than that. Okay, so here's the platform. The judge is packing everything, and we're gonna stop the streaming in a few minutes. Yeah. So this was it. And 26th of September 2022, and obviously 2023 we will do it again. I hope we're gonna do a lot of editions. So come back in a few months, and hopefully we're gonna have more national and more fun and more people and more free divers in the area, because that's what we want, more and more free divers, and that our sports grows as much as possible. Absolutely. Alejandra, Yep. muchísimas gracias. Muchas de nada. Jorge, muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias a todos. Gracias a todos los que nos siguieron por aquí por redes sociales. Y nos vemos a las 5. Y nos vemos a las 5 por los premios. A huevo. We will see you at 5 p.m. Central Time, Mexico time. Awesome. Thank you. For the award ceremony. Bye.